नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 369वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर SM सिंह। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर SM सिंह ने MD होम्योपैथी से किया है। इन्होंने PhD मेटेरिया मेडिका उदयपुर से किया है और मेटेरिया मेडिका से ही इन्होंने PhD स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक से भी किया है। वह होम्योपैथिक जगत की एक जानी मानी हस्ती है। वह 50 वर्षों से अधिक से अभ्यास कर रहे हैं। वह साईनाथ PGI इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर इलाहाबाद यूपी के निदेशक के रूप में कार्यरत है और होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान के एमेरिट्स प्रोफेसर भी हैं। उनकी उपलब्धियां, वह सरकार से सेवानिवृत्त LBS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से हैं। वह श्री साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इलाहाबाद के प्राचार्य भी रहे हैं। शासी निकाय NIH स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के ये सदस्य भी रह चुके हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति CCRH स्वास्थ्य मंत्रालय के भी हैं। PG और शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर SM सिंह के कई पुरस्कारों से प्राप्त करता भी रहे हैं। महत्वपूर्ण योगदान पुरस्कार ICMH एम्स 2014 में उन्हें मिला। उत्कृष्टता पुरस्कार 2017 में भी मिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला। 2005 में दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी उन्हें नवाजा गया है। 2006 में डॉक्टर BK बोस मेमोरियल से हैनीमैन पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार 2008, आइकॉन्स ऑफ हेल्थ अवार्ड 2018, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड आइकॉन्स अवार्ड 2015, 16, 17, 18। उनकी प्रस्तुत वैज्ञानिक पत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ब्राजील और अन्य 10 देशों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलनों में ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से साक्ष्य आधारित असाध्य मामलों का इलाज किया गया। डॉक्टर SM सिंह द्वारा लिखित पुस्तकें द मैन इन हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, द मेडिसिन PF एक्सपीरियंस, हिंदी अनुवाद ब्रोंकियल अस्थमा और होम्योपैथी, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा। सर का आज का विषय है ऊपरी श्वसन रोगों के लिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण। डॉक्टर SM सिंह, आपका IFPH मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर आप बोल सकते हैं। मैं शुरू डॉक्टर करूं? SM सिंह, हाँ जी, आप शुरू कीजिए सर। सादर नमस्कार। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को याद करते हुए इस अप्रैल माह में जो विषय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार प्रयास कर रहा हूं। ये पतझड़ का मौसम, स्प्रिंग कटार, दिन में गर्मी, रात में हल्की ठंडी, कभी वो भी गर्मी, तो धूल के नैनो पार्टिकल्स चलते हुए हवा वायु के साथ उड़ के कहां कहां जाते हैं, पत्तों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, लीव्स के ऊपर, और पत्तियां तैयार हैं कि वो पतझड़ करेंगी, वो गिरेंगी। तो वो सूखी पत्तियां जब पेड़ से लहराते हुए गिरती हैं तो उनके ऊपर जमा धूल का नैनो डस्ट पार्टिकल इधर उधर छिटकता है, जो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। अब हम कहते हैं हमें तो डस्ट एलर्जी हो गई। ये ज्यादा डस्ट क्या पहले नहीं थी क्या? क्या ये पतझड़ के समय गिरते हुए पेड़, सूखी पत्तियां अपने साथ ढेर सारे नैनो पार्टिकल्स को लेके हजारों क्विंटल बड़ी दूर तक वातावरण में डस्ट का स्प्रे करते हैं, आदि आदि। तो आमतौर पे देखा गया है कि जब सर्दियां अलविदा कर जाती हैं और गर्म मौसम सुखद देने वाला आता है, ऋतु आता है, तो उसके आगमन का जब घोषणा होती तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है, परंतु इस मौसम को सभी लोग
सुखद महसूस करते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं, क्योंकि वो मौसम के प्रति अति संवेदनशील, अति सुग्राही होते हैं। जैसे एलर्जी हो जाए, माइग्रेन हो जाए, एस्थमा हो जाए, बिहेवियर डिसऑर्डर में इरिटेबिलिटी आ जाए, आम वाती विकार आ जाए, त्वचा की समस्याएं हो जाए, सांस ऊपर की जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के उनमें परेशानियां हो जाए, तो मौसम परिवर्तन के इस समय उत्पन्न होने वाले बहुत से ऐसे रोग हैं जिनके विषय में ससेप्टिबिलिटी सामने आ जाती है। केंट साहब ने कहा अपने लेक्चर्स में फिलॉसफी में कि इफ देयर वुड हैव बीन नो ससेप्टिबिलिटी, नो सिकनेस, नो नीड ऑफ होम्योपैथी। हम ससेप्टिबल हैं, हाइपर हैं, हाइपो हैं, कम हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। डस्ट की बोरियां तो सीमेंट के लदे हुए ट्रकों से भी लोग उतारते हैं, तो दैट डस्ट है पार्टिकल हैज गॉट पावर टू इम्प्रेस दैट पल्लेदार। पल्लेदार इज नॉट ससेप्टिबल टू बी इम्प्रेस्ड, वो नहीं प्रभावित होता, इसलिए उसको डस्ट की एलर्जी नहीं होती। जो बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, वो महिलाएं 10 घरों में, परंतु जरा सा एक रूम से दूसरे रूम में गए, पुरानी किताब निकाली, डस्ट हो गया, तो कितने लोगों को घर में डस्ट एलर्जी हो जाती। परंतु क्या कोल्डनेस, वो ठंडक उस बर्तन धुलने वाली महिला को भी तो प्रभावित करती है, परंतु शी इज नॉट ससेप्टिबल। हमारे इलाहाबाद में माघ मेले में जब भी जाइए तो संगम पे दौड़ती हुई चलती हुई बोट से मल्लाह के 2 लड़के, जुड़वा लड़के नदी में कूदे स्नान करने के लिए। तो नदी की जो कोल्डनेस है दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। एक लड़का ससेप्टिबल है, इसलिए उसको सर्दी जुकाम बुखार हो गया, दूसरा बच्चा ससेप्टिबल नहीं है टू बी इन्फेक्टेड बाई कोल्ड, तो वो नहीं होता, वो बाहर घूम रहा है। तो ये कौन लोग बीमार होते हैं इस सीजन में? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनकी इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, उनकी ससेप्टिबिलिटी पे निर्भर करता है। अतः जो विषय मुझे दिया गया है वहां पर हम स्टडी कर लें। और ये होम्योपैथी तो हमारी ऐसी विधा है जो दूसरी विधाओं से बिल्कुल भिन्न है। एक कल बहुत बड़े ऑफिसर ने मुझसे कहा, जो रिटायर्ड हो गए, कि मेरे बच्चों को ये तकलीफ है, एलोपैथ में सब कुछ कर लिया दूसरे सिस्टम में, परंतु उनकी तो सीमाएं हैं। पहली बार ये बात मैंने सुनी, आपकी होम्योपैथी की कोई सीमा नहीं होती। हम समझे नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन आप लोग होलिस्टिक अप्रोच पे जाते हैं। मुझे लगा कि होम्योपैथिक पढ़े लिखे हैं, तो हमने कहा होलिस्टिक अप्रोच किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, एक आदमी आम का सीजन आ रहा, पका हुआ सीकर देखा, आंखों ने, ऑप्टिक नर्व ने ब्रेन को खबर की कि सीकर पकी हुई है, पैर अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ गए, हाथ अपने आप धीरे धीरे एक छोटे पत्थर के टुकड़े को उठाया, आंखों से निशाना साध के पके हुए आम के सीकर पे उसने हिट किया। जैसे गिरने लगा, उसने सोचा कि ये हो सकता पका हुआ आम फट जाए जमीन पे, दौड़ के उसने उसको लपक लिया, और जब खाने की कोशिश किया तो खबर ऑल्फैक्टिव नर्व से ब्रेन में गई, बहुत महक है, बहुत स्वादिष्ट है। ब्रेन ने इशारा किया गट को, फील गुड हार्मोन बनाओ, और फील गुड हार्मोन, इंडोर्फिन, स्टोनिन सब बनने लगा, लार बढ़े, टाइलिज्म हुआ, सलाइवा गिरा। बात यहाँ नहीं खत्म हुई, बात अब शुरू होती है। जिसका आम का पेड़ था उसने देखा, और उसने एक छड़ी उठाई और जाकर के उस बच्चे के पीठ पे मारा, पीठ बड़ी जोर से रोई,
कि ना मैंने आम को देखा, ना मैंने पैरों को चलाया, ना मैंने हाथ से पत्थर उठाया, ना मैंने निशाना लगाया, ना मैंने हाथ से उसको रोका, ना मैंने उसको खाया, ना मैंने फील गुड हार्मोन बनवाए, हमें क्यों मार रहे हो? ये कष्ट सुन के पीठ का आंखें रोने लगती हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच, बॉडी एज अ होल इज वर्किंग। आइए इस पे एक बात कर लें कि टेक्स्ट बुक का पैथोलॉजी के फादर जो कहे जाते हैं, डॉक्टर बॉयड ने लिखा कि द ग्रेटेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी त्रुटि कौन क्या कर रहे हैं आज के चिकित्सक, कि अंग अंग को अलग अलग हम अध्ययन करते हैं, उस अंग के अनुरूप दवाइयां देते हैं। कॉन्स्टिपेशन की अलग, नींद की अलग, भूख की अलग, पैर की अलग, आदि आदि। परंतु क्या डॉक्टर बॉयड कह रहे हैं, क्या एक लेडी क्लिनिक में डॉक्टर के एक लंप ऑफ द ब्रेस्ट फाइब्रोइडनोमा लेके हाथ में आती है कि डॉक्टर साहब मुझे फाइब्रोइडनोमा हो गया? या एक चाइल्ड, एक बच्चा हमारी क्लिनिक में आता है लिवर को हाथ में लेकर के कि लिवर इनलार्जमेंट हो गया, एज होल सी आर ही इज एंटरिंग इन योर चैम्बर, सो वी हैव टू स्टडी द पेशेंट एज अ होल। कौन ससेप्टेबल है? अब हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि एक बड़ी भारी दवाई है, इतनी जबरदस्त कि जितनी बार पढ़िए तो आपको लगेगा ये दवाई कहाँ से मिल गई। हमारे राष्ट्र, हमारे भारत सरकार ने इस पे एक निर्णय लिया है कि कैसे उसको हटाया जाए, ट्यूबरकुलोसिस को। अब हम ट्यूबरकुलोसिस के विषय में कहना चाहते हैं, हम उस टीबी की बात नहीं कह रहे, होम्योपैथिक की ट्यूबरकुलिनम की, कि वो टेक्स कोड इजिली विदाउट नोइंग हाउ एंड वेयर सीम्स टू टेक कोड। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैसे मौसम परिवर्तन में कहां से कब कैसे ठंडक ले लिया और वो सफर करने लगा, कि चेंज ऑफ वेदर हुआ, कैसे ठंडक पकड़ा, हमें नहीं पता। ये देखिएगा तो आपको एलन्स की नोट में सेकंड पेज में फोर्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ कि पेशेंट को मालूम ही नहीं कि कहां से कोड लिया, हाउ एंड वेयर सीम्स टू टेक कोड, और उसको सर्दी जुकाम बुखार ठंडक परेशान कर रही, इतना ससेप्टेबल है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बड़ा जबरदस्त क्या कह रहे हैं, डॉक्टर लिप्पी ने कहा, और इस बात का संबोधन कर रहे हैं डॉक्टर टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरिया मेडिका, उन्होंने लिखी है, बहुत मशहूर डॉक्टर, और उन्होंने लिखा कि आई, नोज, थ्रोट। हमने कहा ईएनटी, बोले नहीं, ईयर नहीं, आईज, नोज, थ्रोट, इन तीनों की रामबाण दवा एक ही है हमारी। और कहा लिख रहे हैं, एलियम सीपा में, कि आंखों से भी पानी आ रहा, नाक से भी पानी आ रहा, थ्रोट में पकड़ लिया। और यानी हम चौधरी ने टेक्स्ट बुक में क्या लिख दिया, पहला पैराग्राफ, इतना जोर खांसा, इतना जोर, गले को पकड़ लेता। पहला पैराग्राफ में पहला पहला एलियम सीपा में पहला पैराग्राफ, टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरियल का एलियम चौधरी से बोल रहे। तो तीनों का माहिर, इट कवर्स द आइस, लैक्रिमेशन भी हो रहा, हम अभी कंपेयर नहीं करेंगे यूफ्रेसिया से, ना आर्सेनिक से, और नाक से भी पानी बहुत गिर रहा साइमल्टेनियसली एक साथ। तीसरा, कफिंग इरिटेशन ऑफ द थ्रोट, ही होल्ड्स हिज थ्रोट, और ठीक है। तो एलियम सीपा में जाएंगे, इसके पहले हमने ससेप्टिबिलिटी ट्यूबरकुलिनम की देखी। और अगर आप फोर्थ पेज, मतलब 8th एडिशन ऑफ एलन्स की नोट, फोर्थ पेज में देखेंगे, सेकंड पेज पे फोर्थ पैराग्राफ, तो वो लिख रहे हैं कि उसको पता ही नहीं किसी को कहां से, लेकिन चाहता क्या है, फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर में तो कोल्डनेस है और सफर कर जाता वो, इतना सेंसिटिव है। इसी बीच में हाथ उठा दिया हीपर सर्फ ने, जैसे हाथ हीपर सर्फ ने उठाया कि हम तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव फॉर कोल्ड एयर हैं, हम तो इतना ससेप्टेबल हैं कि अगर किसी दूसरे कमरे में भी खिड़की खुली है तो मैं कहूंगा कि रात में बंद कर दो,
तो बहुत अच्छी ऑथर ने लिखा कि अगर मिस्टर क्या है, हीपर सल्फ है, और मिसेस पल्सेटिला है, तो रात भर यही होता रहता है। हीपर सल्फ जाके दूसरे कमरे की खुली खिड़की बंद करता है कि ठंडी हवा ना आवे, क्योंकि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कैच कोल्ड एयर फ्रॉम द विंडोज, जो दूर खुली है। इमेजिन्स ही कैन फील द कोल्ड, सोचता है कि दूसरे कमरे में जो हवा आ रही है। सेकंड पेज में पहला पैराग्राफ ऊपर ही लिख दिया गया, इमेजिन्स सोचता है, ही कैन फील द एयर ऑफ ए थ्रू ए डोर, जो ओपनड है दूसरे कमरे में। अरे इतनी सेंसिटिविटी! जैसे उसने दरवाजा बंद कर दिया तो उसके मिसेस पल्सेटिला उठती है, लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर। वो तो, उसको तो ताजी हवा चाहिए। उसने खिड़की खोल दिया तो एक खिड़की बंद करता, एक खिड़की खोलता है, एक खिड़की बंद करता, एक खिड़की खोलता। ये इंडिविजुअलाइजेशन होम्योपैथिक में, होलिस्टिक अप्रोच। अतः इनकी ठंडक में आजकल जो हो रहा है, यही नहीं, ही पर सेल्फ रैप्ड कर लेता है, अपने फेस को ढक लेता है। हॉट वेदर हो तो भी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स अनकॉमन। क्या सोराइनम का भी बाप है, कह रहा कि हम अपने फेस को ढक लेंगे, और हम गर्म के दिन होंगे हॉट वेदर में तो भी। ये पर्टिकुलर ये लैंग्वेज सिर्फ एलन स्किनोड की बोल रहा हूँ। नथिंग इज एडेड फ्रॉम माई साइड, एक वर्ड मेरी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है और मालूम है, आई नो इट वेरी वेल, कि सुनने वाले श्रोता एकेडमिशियन हैं, क्लिनिशियन हैं, फिजिशियन हैं। इनके सामने इंटरप्रिटेशन ऑफ मटेरिया मेडिका वर्ड नहीं चलना चाहिए। वो झूठे हैं लोग जो कहते ये मेरा अनुभव है, ये मैंने किया है। अरे ड्रग प्रूवर देख लो, रिचार्ड, डॉक्टर ह्यूज का, रिचार्ड का, कि किसने प्रूव किया है, कौन मोडिलिटी है, कितनी एज थी, किस एज के आदमी ने किया, सेक्स क्या था, एज प्रूवर की लिस्ट है। वो मटेरिया मेडिका इज कंपाइलेशन ऑफ द सिम्टम। कैसे सिम्टम? प्राइमरी सिम्टम। एक जगह एक सेक्शन है, इंटरव्यू में हम लोगों से पूछा जाता था, या हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर मटेरिया मेडिका प्राइमरी एक्शन का कलेक्शन है तो सब जगह ऐसा नहीं, एक जगह एक्सेप्शन है। हैनीमैन बहुत समझदार थे, बहुत जीनियस। उन्होंने कहा कि जो ओपियम ग्रुप है, नारकोटिक्स है, उसमें प्राइमरी एक्शन मिलेगा ही नहीं, तो वहां सेकेंडरी एक्शन को एक्सेप्शन दे दिया। एनी हाउ, तो ये जब हम फर की बात कर रहे हैं, कोट की बात कर रहे हैं, तो सोराइनम ने हाथ उठाया कि हीपर सल्फर बहुत सेंसिटिव है। हम भी तो हैं, हम तो ऐसा कहते हैं कि हमारा कफ रिटर्न होगा हर विंटर में, इसलिए 206 नंबर का एफोरिज्म पढ़ना चाहिए। आर्गनन की नंबर 206 206 में कहते हैं, हे डॉक्टर, अगर क्रॉनिक डिजीजर तुम ठीक करने जा रहे हो तो होश में रहो। हैनीमैन कहते हैं कि ठीक से पढ़ लो इन्वेस्टिगेशन, और फुट नोट में 11 लाइन दे दिया। प्रायर टू मेक योर प्रिस्क्रिप्शन जेंटलमैन, आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए पेशेंट को कि काज ऑफ क्या ईयर्स के पहले भी अगर उसको ठंड लगी है, मेनी ईयर्स एगो, और ठंड कैच किया कब? जब एक्सेसिव हीट हो गई और उसके बाद ठंडी हवा लग गई, वह भी आपको पकड़ना होगा काजेशन। मियाज्मेटिक बेस का वहां पर बहुत जबरदस्त बात करता। तो जब सोराइनम कह दे कि रेगुलरली एवरी ईयर द सेम डे, मैं हर साल क्यों आ जाते हो, सोरा क्यों भर जाता, तो सेक्शन 80 का आ गया, इंडीड आई स्पेंड माई 12 years to find out the fundamental cause of a disease, that is sora and so called psychosis and psychotic। खैर जो भी हो, जो बार बार आते हो उभर के हर सीजन चेंज में, चेंज तो हम सीजन तो नहीं बदल सकते, लेकिन कौन है दोज हु आर वेरी ससेप्टेबल, कौन इंडिविजुअल हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन को हमने पकड़ लिया तो हिट कर देंगे चिंगारी पे, तो धुआं फिर नहीं दिखाई पड़ेगी। होम्योपैथी की तो यही ब्यूटी है। आइए कैंट्रीपर्टी को, कैंटमेटेरिया मेडिका को देखें जरा, डलका मारा में
पेशेंट चला जा रहा है, छुट्टियां मनाने जा रहा है, छुट्टियां हो गई। कैंट साहब कहते हैं पहाड़ पे घूमने गया फैमिली के साथ, सभी लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, बाहर गर्मी है और चल रहे हैं पहाड़ पे, पसीना हो रहा है, पसीना हो रहा है, पूरी बॉडी हीट हो गई। कैंट साहब कहते हैं कि वो थोड़ी हाइट के बाद जाने के बाद हिल पे गए हैं, पहाड़ पे सैर करने, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस ठंडी हवा के झोंके ने उनका पसीना सुखा दिया। एलिमेंट्स आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्वेट, पसीना तुरंत सूख गया आपका, ओवर हीटेड थे जेंटलमैन आप। और जब गए आराम करने कमरे में तो लोगों ने कहा चलो घूमा जाए, तो उन्होंने कहा अब तो मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं। बोले अभी तो चढ़ के आए हो, कहां से अर्थराइटिस आ गई, कहां से इनएबिलिटी आ गई? बोले मैं उठ ही नहीं सकता हूं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ सडन स्वेट, सडन पर्सपिरेशन जो हुआ आपका, एक्सेसिव हीट, और वो किसी कोड से दब गई, अब तकलीफें शुरू हो गई। तो एलिमेंट्स आफ्टर, एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट ड्यूरिंग, ये हमें देखना होगा। इसलिए सेक्शन 206 में बड़ी धमकी दिया है नीमैन ने, डॉक्टर बिफोर मेकिंग योर प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयां लिखने के पहले सोच लो क्या कि आपने क्या डबली श्योर हुए, इन्वेस्टिगेशन कर लिया और फिर फुट नोट में एक्सप्लेन कर दिया कि एलिमेंट्स ईयर्स एंड ईयर्स एगो, ये लैंग्वेज है वहां फुट नोट में राइट पेज में तीसरी लाइन, कि अगर बहुत ओवर हीटेड हो गए हैं और उसके बाद आपको कोड ने प्रभावित कर दिया, तो जब तक इस ऑब्स्टेकल को सेक्शन 260 फिजिशियन मस्ट नो व्हाट इज ऑब्स्टेकल टू क्योर, आपके क्योर करने में आपके प्रिस्क्रिप्शन में क्या गड़बड़ी है, जब तक उसको नहीं पता करेंगे। यही तो दिखा डॉक्टर एम के सहानी है, वो हमको यही सिखाए हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पकड़ो। इंडिविजुअल में कहा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उन्होंने कहा सेक्शन 153 में देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 पॉइंट हैं, PQRS, पिक्यूलियर, अनकॉमन, स्ट्रेंज, वे, वो इंडिविजुअल कहाँ, फिर क्या पूछना, दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं, फिर आपकी दवाई काम करेगी। अतः अभी हम बात कर रहे थे, जो हमें निर्देश मिला कि अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेस के इस सीजन में क्या क्या हो सकता है। अभी हम ब्रोंकस में नीचे नहीं जाएंगे और नीचे जाकर लोअर ट्रैक्ट में लंग्स में नहीं जाएंगे, अभी हम तो नाक थ्रोट यहीं तक। इसलिए हमने ट्यूबरकुलिनम की बात कर ली, कजेशन के पता नहीं, और माइग्रेटिंग कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, एक जगह रहते ही नहीं, ये नेचर है ट्यूबरकुलर म्यास्म का। तो जे एलन ने एक चौथा क्रॉनिक डिजीज में लिख करके आप लोग सब जानते हैं आ गए, और इस बीच में हमने हीपर को बुला लिया, इसी बीच में सोराइनम आ गए, और इसी बीच में हमारे जब बात कर रहे थे तो सेबेडिला भी आ जाएंगे। सेबेडिला कहते हैं कि साहब बेचारा रात भर बैठा रहा, खांसता रहा, सवेरे जाके उठा। तो जो सेबेडिला की सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इनम चौधरी कि वो आग जला के बैठता भट्ठी, लेकिन उस आग का कोई असर ही नहीं होता। ही इमेजिन, सोचता है कि इस आग से फर्क होगा। इसलिए जब थ्रोट में बड़ी प्रॉब्लम हो गई लेफ्ट साइड में, तो लेक्सिस ने कहा हे सेबेडिला तुम अकेले नहीं हो, लेफ्ट साइड के एलिमेंट थ्रोट के मेरे हैं। सेबेडिला ने कहा मेरे हैं। लेक्सिस ने कहा फरंजाइटिस लरंजाइटिस मेरी लेफ्ट साइड में। सेबेडिला ने कहा मेरे भी हैं, कैन कुछ भी खाता हूं तो तकलीफ होती। लेक्सिस ने, सेबेडिला ने कहा यही मेरी भी मॉडलिटी है। उसके बाद उन्होंने कहा लेफ्ट से राइट में चला जाता हूं। सेबेडिला ने कहा यही मेरी मॉडलिटी है। दो ड्रग एक साथ चल रहे हैं, परंतु फिजिशियन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर। हनीमैन कहते हैं अरे आप ऑब्जर्वर बढ़िया हो, देखा आपने कि उसने लेक्सिस ने बटन खोली और पीछे कर दिया कॉलर को। क्या हुआ भाई मिस्टर लेक्सिस? लेक्सिस कहा लेफ्ट साइड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बड़ी तकलीफ थी, खाने से भी, और जितनी तकलीफें हैं
कोई फेरेंजाइटिस कहता, कोई लेरेंजाइटिस कहता, कोई फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस कहता, कोई नॉन ग्रेनुलस फेरेंजाइटिस कहता, कोई ट्रांसराइटिस, बहुत तकलीफ। तो कहते नहीं ये कॉलर क्या कर रहे हो, इतनी सब चीजें तो सेबेडिला भी कह रहा कि मैं भी करता हूँ। यानी ये जो हीट है ना कॉलर की, इससे हमें बड़ी परेशानी। हेयरिंग ने प्रूविंग की थी लेफ्टिस्ट की, फिर जिंदगी भर टाई नहीं पहन पाए वो, ये बहुत तकलीफ देती है। सेबेडिला की तरफ देखा गया, सेबेडिला कॉलर को घसीट के बंद करके बटन को और टाइट कर लिया। ये तुम क्या करते हो, जो हीट है ना ये कॉलर की, इस हीट से आई फील रिलीव। दोनों चीजें अलग हो गई ना, सिमिलरिटी चलते चलते एक जगह अलग हो गए। यही तो होम्योपैथी है। इसीलिए एलेंस की नोट का प्रीफेस अगर पढ़िए, एस एलन ने जो लिखा, सेकंड एंड थर्ड लाइन प्रीफेस बाय एस एलन, होम्योपैथिक डॉक्टर का, होम्योपैथिक स्टूडेंट का जीवन पर्यंत स्टडी करना मटेरिया मेडिका का जरूरी है। कहाँ, इन बिटवीन 2-3 सिमिलर डिजीज, वर्ड लिखा देख लेना, इन बिटवीन 2-3 सिमिलर डिजीजेस। अरे तो नहीं, क्या आइडिया है, टू फाइंड आउट द सिमिलिमम। तो क्या थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा, ए कांस्टेंट वर्क ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर इज स्टडी मटेरिया मेडिका कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम टू फाइंड आउट 2-3 सिमिलर डिजीज in order to differentiate and find out a simillimum। बस फिर क्या हो गया, इसलिए कैंट ने अपनी फिलॉसफी में कह दिया, क्या कह दिया, इट्स वेरी इजी टू प्रैक्टिस। तो डॉक्टर एम के साहनी ने कहा इट्स वेरी इजी टू अर्न मोर मनी बाय होम्योपैथी। कैसे, उन्होंने कहा आपका सेलेक्टेड मेडिसिन मस्ट बी कैपेबल, ओनली 2 कंपोनेंट्स आर एसेंशियल टू बिकम ए गुड होम्योपैथ। कौन कह रहा, कैंट फिलॉसफी में कौन कह रहा, डॉक्टर जेम्स टायलर कैंट कह रहे हैं। बहुत आसान है होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना। क्या, हमारी जो सेलेक्टेड चयनित की गई औषधि है उसमें ये क्षमता छिपी रहनी चाहिए टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिम्टम, जो रोग है उसके समान हम सिम्टम प्रोड्यूस कर सकें। एंड व्हाट इज सेकंड कंपोनेंट, इट शुड बी स्लाइटली हायर देन द एग्जिस्टिंग डिजीज। इसकी पोटेंसी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे होगा टू इस्टेब्लिश द सेक्शन 26। वो क्या है, 26 क्या है, द वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। उससे क्या होगा, टू इस्टेब्लिश द थेरापेटिक नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। यही तो होम्योपैथी है, और क्या है होम्योपैथी, कुछ नहीं। तो आगे चलते हैं कि देखिए हम सुराइनम की तरफ चले गए, अगर सुराइनम को जरा सा पलट के देखें, लेफ्ट पे सब दवाइयां जितनी होम्योपैथिक की हैं 1.5-2 पेज लिखी गई हैं, लेकिन सुराइनम 4 या 5 पेज लिखी गई। ऐसी क्या बात हो गई, हैनीमैन खुद घबरा गए। क्रॉनिक डिजीजेज में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैनीमैन खुद लिख रहे हैं, ये सुराइनम हमने तो पस से, सीबीसियस सिस्ट से, और जो पस निकलता उससे, इनसे बनाया, प्रिपेयर किया। तो इनसे जब प्रिपेयर किया तो ये आइसोपैथी है कि होम्योपैथी, अगर आप पढ़िए तो आप खुद घबरा जाएंगे। ये हम बोल रहे हैं एम एल टाइलर से, बैक पिक्चर में हैनीमैन वाज कंफ्यूज कि ये मेडिसिन इट हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉक्सिक, पस से बनाई गई। तो पस के लिए हम दे रहे हैं रिपीटेड अटैक्स ऑफ जितने होते हैं सुराइनम और सब कुछ होते हैं सोराइसिस सब में, तो ये आइसोपैथी तो नहीं है। फिर हैनीमैन कहते हैं अपने सेकंड एडिशन में क्रॉनिक डिजीजेस के नो, ये जब डाइल्यूट होके पोटेंटाइज हो करके मैकेनिकल एनर्जी को हमने ठोक ठोक करके केमिकल एनर्जी में बदल दिया, mgh को हमने हाफ CV² में बदल दिया, स्थित ऊर्जा को हमने गतिज ऊर्जा में बदल दिया, एक बूंद लेके 99 ड्रॉप डाल करके हमने डिस्मल स्पेल सेंडेसिमल बना दिया। थर्ड तक फोर्थ तक जाते जाते कहाँ रह गया पस। ये ड्रग डायनामाइजेशन है, और 30 की प्रूविंग हैनीमैन ने खुद किया, 30th पोटेंसी। आइए तो हम सुराइनम को देखेंगे कि लेफ्ट पेज में लास्ट में रिलेशनशिप के ऊपर क्या लिखा,
स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, और इटैलिक लेटर में लिखा, बहुत फर्क हो गया। जैसे जो पहला एडिशन आया था ऑर्गेनन का, तो पहले एडिशन के पहले एफोरिज्म में टी कैपिटल, एच कैपिटल, ई कैपिटल, दी होम्योपैथिक फिजिशियन, तो टी एच दोनों कैपिटल, अब टी भी कैपिटल है, एच स्मॉल है, ई स्मॉल, जब तीनों शब्द मिलते हैं तो क्या बात कहना। तो पहले एडिशन, सेकंड एडिशन उधर चले जाएंगे। तो सोलाइनम जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे है, सिम्टम जब मिल जाए, वो भी सेंसिटिव है, सब कुछ है, लेकिन बड़ी उल्टी सीधी बातें हैं। वो क्या है, अस्थमा हो गया तो लेट गया, लेट गया तो हाथों को फैला दिया तो अच्छा लगता। अरे एस्थमेटिक प्रेपर, जो अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, तो सांस के लेट जाए, लेटना मुश्किल हो जाता है, और ये सोलाइनम लेटेगा, लेटेगा तो ही फील्स बेटर। ये अनकॉमन बात हो गई। यही नहीं, फिर एक जगह है कि ही फील्स मच मोर हैप्पी प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द एलिमेंट्स। हमको बीमारी होने वाली है, देखिए आज हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? आज आई फील मच मोर बेटर। ये बता रहा है कि मुझको बहुत चीजें होती, मेंसेस में पेशेंट बता देते हैं कि ऐसे ऐसे सिम्टम आए हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम, अब हमको पीरियड होने वाले हैं। ये सोलाइनम बता देता है, आज मैं बहुत ठीक हूँ, कल से हमारा अटैक हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाऊंगा। ये सब मेंटल जनरल सिम्टम देख के डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन देख करके ही सिलेक्शन करते हैं। तो 3-4 दवाइयां तो ये हो गई। अब इसके पेशेंट सोचता है कि एक और दवाई ले ली जाए, जिसके विषय में इतना ज्यादा चर्चा हुई है, इतनी ज्यादा चर्चा हुई है कि बहुत कम मेडिसिन आते हैं। हम इंडिविजुअलाइजेशन तक तो कर दिए, किड्स वंडरफुल रिजल्ट हम देख सकते हैं सोलाइनम में, ये भी लिखा हुआ है। और फिर हम आ जाते हैं आर्सेनिक के ऊपर। आर्सेनिक एक मेडिसिन ऐसी है पॉलीथिस्ट, जिसके विषय में कम शब्दों में लिपि ने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में बहुत ढेर सारा लिख दिया। क्योंकि ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कैच कोल्ड में, और चेंज ऑफ वेदर में, और वियर्स ऑफ फर कैप में, ओवरकोट में, बहुत सी मेडिसिन है। स्टार्मी वेदर में भी बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर होम्योपैथी का श्वसन संबंधी बीमारियों के पकड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए हम चलें, तो हमारी आर्सेनिक से पहली मेडिसिन आ जाती एलियम सीपा। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ फर्स्ट पेज के 5th लाइन में, वो क्या है? स्प्रिंग कोराइजा। अच्छा, पतझड़ के मौसम का होगा? बोले हाँ। तो क्या क्या होगा? राइनाइटिस होगा, सर्दी, प्रचुर मात्रा में तरल पानी दांत नाक से निकलेगा, तीखा पानी होगा, स्राव होगा, नाक मुंह गले जलन, तेज छींकें आना, ये सब एलियम सीपा के हैं। अत्यधिक जलन होना, हल्का पानी आना नाक से, आंख से, नाक वाला थोड़ा सा इरिटेबल होता है, सरदर्द होना। लेकिन ये सब बातों में ऑरम ट्रिफ्लाइनम हाथ उठा देता है, कहता है कि ये देखो, इस तरीके की स्नीजिंग की बात करोगे तो हम भी हैं। तो अब फर्क कहाँ है? फर्क है कि एफोनिया हो जाता है इसमें, ऑरम ट्रिफ्लाइनम में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेज में, और वो एफोनिया नहीं होता उसमें। यही बात नहीं, एक जगह छींकों का दावेदार सीएम बोगर आ गए। सीएम बोगर अपने मटेरिया मेडिका में लिख दिए कि आर्स आयोड परसिस्टेंट स्नीजिंग, छींके हैं, खूब हैं, लेकिन लेकिन बट अनसेटिस्फैक्ट्री। अब छींक ही नहीं पा रहे हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री। टेलीक्लेटर में कौन लिखा? सीएम बोगर। इसको अब देखिए डिफर कर गया छींक से, कंप्लीट पूरी छींक नहीं हुई, अकेले मेडिसिन आर्थायोड में। अब हम चले जाते हैं इसी तरीके से, बेडियागा आ गया, खांस दिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तकलीफ है, खांस दिए तो उनका बलगम बाहर निकल पड़ा। सीएम बोगर कहते हैं द ओनली मेडिसिन, लेकिन
कैली कार्ब कहता नहीं, हम भी हैं, पढ़ लो मुझको ठीक से, और सेकंड लाइन पढ़ लो, पेज 164 पे बगल, हम भी हैं अगर वो हैं। तो कैली ग्रुप बड़ी मशहूर है, कैली कार्ब भी आ गए, वो भी खांसते तो बलगम निकल जाता। अच्छा, कैली कार्ब एक बड़ी भारी बात है, सभी होम्योपैथ जानते होंगे, इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर। ये क्या होता है? वेरी हेल्दी प्रूवर बट वेरी रेयर, दूसरे लोगों से भिन्न है। कैली कार्ब, गहराई से सुनना समझना, गहराई में बोलने जा रहा हूं। कैली कार्ब में ये क्षमता निहित है कि वो 3 से 4 AM में खांसी कराएगा, परंतु ये सिम्टम कोई भी प्रूवर ने नहीं प्रोड्यूस किया। सिर्फ एक ब्रिटिश लेडी ने ये सिम्टम प्रोड्यूस किया कि कफ बिकम वर्स इन बिटवीन 3 AM to 4 AM. That was only, she was only prover, but that is applicable. What is therapeutic utility? या therapeutic utility क्या है idiosyncratic prover की? ये they are very rare healthy person, लेकिन ये कोई ऐसी ड्रग का सिम्टम का बता देंगे जो ड्रग के भीतर थी, दूसरे प्रूवर नहीं प्रोड्यूस कर पाए। रेयर सिम्टम है, तो भाई रेयर सिम्टम होगा, इसका उपयोग क्या? इसका उपयोग क्या कि इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द पेशेंट दोज हु आर सफरिंग वर्स इन बिटवीन 3 to 4 AM। तो उसने कहा कैली कार्ब तुम्हारा ये गुण है? बोले हाँ, एक और गुण है, जो मैं आर्सेनिक को थप्पड़ लगा दूंगा, हीपर सल्फर को पीछे कर दूंगा, सब कुछ खांसी में। तो कैली कार्ब से पूछा गया बता दो भाई, तुम बता दो क्या बात है। बोले आर्सेनिक का खांसते खांसते लेटेगा तो उसको फियर होगा, डर होगा, जो भी मॉडलिटी होगी आप लोग जानते हैं, और उठ के बैठ जाएगा बेंडिंग फॉरवर्ड, बैठा दिन भर सामने झुक के खांसता है। पानी भी पी लिया तो थोड़ा सा ले लिया, एक आधी घूंट ले लिया, फिर ले लिया। हम अभी मेंटल सिम्टम पे नहीं जाएंगे, कफ के नेचर पे जाएंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन पे जाएंगे। वर्स फ्रॉम लाइंग, हैज टू गेट अप, हैज टू सिट, बैठ जाएगा इटैलिक लेटर में देखिए, और बैठ के सामने बेंडिंग फॉरवर्ड ऑलवेज, देन ही फील्स रिलीफ। हीपर ने कहा अच्छा तुम झुको, हम तुम्हारे अपोजिट चलेंगे, और हीपर पीछे की तरफ मुड़ जाता है खांसते खांसते। दोनों में डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब कैली कार्ब का नंबर आया, तो कैली कार्बोनिकम कहता क्या कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं, मैं तो सामने भी झुकूंगा और पीछे भी झुकूंगा। इटैलिक लेटर कैन ट्रिपल ट्री, रॉकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रात में उठ के बैठ गया। एक बड़ा मशहूर डॉक्टर, उसके फादर बैंक में थे मैनेजर, आए बोले डॉक्टर सिंह मैंने आपका भी इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चे का इलाज आपके गुरु डॉक्टर कपूर साहब ने किया, कुछ नहीं हुआ। मैं सालों से ट्रबल देख रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सिम्टम कहाँ है क्या है, अपने मन के नहीं लगाते। मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत होम्योपैथिक जानता हूँ। देखो घर पे आए, चाय वाय पिलाया, सब कुछ किया, सज्जन आदमी थे, PNB के थे। तो फिर दूसरे दिन आ गए। हमने कहा आज क्या हुआ सर? कहें रात में जब खांसा 3 बजे के लगभग, तो मैंने देखा कि बिस्तर पे बैठा है यंग लड़का, और वो रात भर सामने पीछे कहते कहते फादर रोने लगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये मोडिलिटी ना, ना आर्सेनिक नहीं। पर तब कंट्रपार्टी पलट के देखा तो वहां कैली कार्ब मिला, इटैलिक लेटर। कैन यू बिलीव? कैली कार्ब देने के बाद चिंगारी पे, स्ट्रॉन्ग मोडिलिटी पे, अनकॉमन पे पानी छिड़कोगे, सारा धुआं गायब हो जाएगा। तो काज एन एक्शन एनी हाउ, तो हम वहां चले। अब दूसरा आ गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अरे बड़ा धुआं हो रहा, बड़ा चारकोल से धुआं, शिकायत हो रही है, हमारे अंगों में अजीब सा लग रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं,
धुएं से। हम क्या हैं भाई, नाक से बहुत अधिक पानी आ रहा है, बहुत परेशानी है, गर्म पानी की तरह आ रहा, नाक से ठंडा नहीं। अच्छा अमोनियम कार्ब हो क्या तुम? तो नाक में भी, नाक बंद हो जाता, बच्चा चिल्लाता है, हम सो नहीं पाते, राख बंद हो जाती, हम जगे रहते हैं। क्या करें, सवेरे जाके तो नींद खुलती, नाक तब थोड़ा सा खुलता, नहीं बंद हो जाता। गले में गुदगुदीदार वाली खांसी आ रही। अब हम बोल रहे हैं एनएम चौधरी से अमोनियम कार्ब, और दम घुटने लगता, घबराहट भी होती है, तो बड़ा परेशानी होती है। अतः इन शब्दों को जब देखा जाकर के तो लिप्पी ने भी समर्थन किया। तो ये अमोनियम कार्ब दूसरा है। और एक दवाई मैं आपको ऐसी बता दूंगा कि लाखों रुपया कमाए अकेली एक दवाई है, पूछो मत, अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं जरा सा देख लूं कि लिप्पी क्या कहते हैं आर्सेनिक में। बड़े भाई डॉक्टर थे, डीएम ने उनकी पुस्तक को कंपाइल किया, डॉक्टर डीएम। आई के ऊपर जो उनका सुना है इस रिपोर्टरी में काम है, वो कैंट ने लेके अपनी रिपोर्टरी में जोड़ा है। सही है गलत है जाने डॉक्टर सहानी साहब, वो प्रोफेसर, गुड एकेडमिशियन, आई एडमायर हिम, आई फील प्राउड ऑफ डॉक्टर सहानी कि वो समर्पित होम्योपैथ के हैं। उनके पिताश्री भी होम्योपैथ को समर्पित थे, दिन रात वो होम्योपैथी के लिए ही जीते। तो बाकी वो जाने, हम तो कहीं पढ़ लेते हैं, भूल भाल जाते हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। उन्होंने तो दो एक सिम्टम हमको ऐसे सुनाए जिनको मैं भुना रहा हूँ, तो फंडा उनका क्लियर है। इधर उधर की बातें नहीं कि चॉकलेट 200 दे दिया और मरीज का कैंसर ठीक हो गया। ऐसे भी लोग बोलते हैं, जसम सिंह से झूठे बोलते रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर इनके सहानी जो बोलेंगे वो ट्रुथ बोलेंगे, प्रमाणित होगा, इधर उधर कुछ नहीं। तो लिप्पी साहब क्या कह रहे हैं आप आर्सेनिक एल्बम के विषय में? क्योंकि अगर आर्सेनिक अकेले कह दी जाए कि खतरा, पढ़े लिखे लोग हैं आप, आर्सेनिक ब्रोम होगा सोराइसिस में काम करेगी, आर्सेनिक आयोड होगा ट्यूबरकुलोसिस में काम करेगी, आर्सेनिक सल्फेबेरम होगा विटिलिगो में काम करेगी, आर्सेनिक एल्बम होगा पूरा होम्योपैथी को संभाले। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्सेनिक एल्बम। लिप्पी साहब कहते हैं, इटैलिक लेटर में कह दिया बड़ा बढ़िया, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस वेरी हाईली रिमार्क्ड इन आर्सेनिक। अब एंजाइटी को हम इधर नहीं लाएंगे अभी जल्दी, सब जानते हैं आप लोग। अभी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, दम घुट रहा, बर्निंग पे पॉइंट्स एट द स्क्रूटिंग कैरेक्टर, फियर है, फ्राइट है, वरी है, मोर माउट है देन एनी अदर रेमेडी नोन इन एंटायर मटेरिया मेडिकल। आगे लिखा डीएम, डीएम ने उनके बुक का कंपाइलेशन किया। पता ये बड़ी भारी बात है कि ये फियर ऑफ राइट एंड वरी और सब कहने के बाद, एंजाइटी सब कहने के बाद, मोर मार्क देन इन एनी रेमेडी नो। खैर अलग की बात। अगर अपर स्पेटिक टैग हमारे प्रोफेसर साहनी साहब फिर कोई सम देंगे टॉपिक तो फिर उस पर देखा जाएगा, अभी हम वहीं रहना चाहते हैं। तो ऊपरी श्वसन एवं संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है आर्सेनिक एल्बम। इस दवा का उन लोगों पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जो संक्रमण के कारण ठंड महसूस करते हैं, और महसूस करते हैं उनकी नाक अवरुद्ध हो गई है, एक अतिरिक्त लक्षण जिसमें जलन महसूस हो रही है, रिपीटेड वेरिफिकेशन ऑफ द सिम्टम हुआ हर बाई प्रूवर ऑब्टेन्ड बाई प्रूविंग दैट द हेल्दी पर्सन में ये सिम्टम प्रोड्यूस किया गया और सिक पर्सन में क्योर देखा गया। तो वन केस की लोकेलिटी मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। एज इंस्टेंस अगर हम देखें तो अंदर एपिस मेलिफिका क्या है, राइट ओवरी है। अरे ओवरी तो ओवरी, लेकिन अंडर लेक्सिस लेफ्ट ओवरी इन्वॉल्व है। तो आर्सेनिक आयोड कहाँ काम करेगी, आर्सेनिक एल्बम कहाँ काम करेगी? तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं
और इस बहाने से बर्निंग स्टिंगिंग पेन इन एपिस मिलेगा, और बर्निंग स्टिंगिंग पेन कोल लाइक बर्निंग पेन मिलेगा, कोल फायर जैसे आग का गोला जैसे चल कर। वो आर्सेनिक एल्बम है। हेरिंग ने अपने गुरु के कहने पर उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। होम्योपैथी को वो सर्जन थे, किताबें खरीदी, वो लिखना उल्टा सीधा शुरू किया, ये मीठी गोली और सादी गोली और प्लेसिबो ये वो। हेरिंग के दाहिने अंगूठे में स्टिच करते समय, सर्जरी के समय कट गया। कटने के बाद गैंग्रीन। ब्रीफ में यह है कि हेरिंग ने कहा कि आई नो इट इज अ ड्राई गैंग्रीन और एम्पुटेशन इज एसेंशियल रादर क्वाइट इंडिस्पेंसेबल। हमारा अंगूठा कटना निश्चित है, ये मैं जानता हूं, ड्राई गैंग्रीन में सब कुछ हो गया। अगर होम्योपैथी में बड़ी दूर तक का काम है, कोई करके दिखाए, अगेंस्ट लिख रहा है होम्योपैथी के सब, तो उनसे पूछा गया क्या लगता, कैन बर्निंग लाइक ए फायर कोल, जैसे आग दहलता हुआ। बोले ये है। बोले अरे पूछो मत, फिर कैसे आराम मिलता ठंडे पानी नहीं। नो नो नो, हम स्टोव जलाते हैं, स्टोव के सामने हीट से उस हीट को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपका आग जैसे अंगूठा जल रहा, स्टिचेस तो कर नहीं पाएंगे आप, टांके तो लगा नहीं पाएंगे, चाकू तो पकड़ नहीं पाएंगे, सर्जरी तो कर नहीं पाएंगे डॉक्टर हेरिंग साहब, पेन लेके आप राइटिंग तो थीसिस तो लिख नहीं पाएंगे, कप उठा करके आप चम्मच पकड़ के खा नहीं पाएंगे, नोट और डॉलर भी आप अंगूठा कट गया तो कैसे काउंट करेंगे, कैसे आराम मिलता। बोले स्टोव जलाता हूं, उसकी हीट से सेकता हूं, तो बर्निंग लाइक फायर, तो बर्निंग स्टिंगिंग पेन एपिस का है, लेकिन बर्निंग लाइक फायर इंडिविजुअलाइजेशन देखिएगा। बर्निंग लाइक फायर क्या कहते हैं हमारे लिपि था, बर्निंग कोल जैसे कोयला पत्थर वाला दहकता, और रिलीव्ड बाई हीट, जितनी ज्यादा हीट देते हैं उससे आराम मिलता है। दिस इज अनकॉमन, दिस इज पिक्यूलियर, दिस इज स्ट्रेंड, दिस इज स्क्वायर। ये इंडिविजुअलाइजेशन है, ये सेक्शन 153 है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। आर्सेनिक 6 वाज गिवन, और उस आदमी का अंगूठा धीरे धीरे रिकैनलाइजेशन हुआ, फिर हुआ एम्पुटेशन से बच गया। उस हेरिंग ने शपथ खाई कि जिस पद्धति ने मेरे अंगूठे को बचाया, मेरे कैरियर का सवाल, मैं अब उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकता हूं। और इतना पढ़ा होम्योपैथिक को, इतना पढ़ा होम्योपैथिक को कि कितनी ड्रग प्रूविंग की है, लेक्सिस तक की उन्हीं की देन है, जिंदगी भर टाई नहीं पहन पाए। तो जब विद्वान व्यक्ति का व्यक्तित्व और एकेडमिक ओरिएंटेशन, लॉजिकल रेशनल एटीट्यूड बदल के किसी रचनात्मक दृष्टिकोण की तरफ मुड़ता है, तो फिर कुछ और हो जाता है। न्यूटन के पहले भी एपिल गिरते थे, ऐसा नहीं कि न्यूटन के पहले एपिल ऊपर चले जाते थे, लेकिन नीचे ही क्यों गिरते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड माइंड ने न्यूटन को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बनाया। हेरिंग को हेरिंग, कोई सिम्टम कह दे उसके बिना कुछ नहीं। क्या बात, हेलेंस की नोट भी हेरिंग गाइडिंग सिम्टम का क्यों। तो अथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो इंडिविजुअलाइजेशन, टू इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक, दो ड्रग एक साथ नहीं काम कर सकते। अरे जो आपकी बोरिक की मटेरिया मेडिका है, उसके पीछे रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन किसने लिखा? गिब्सन मिलर ने, बोरिक ने नहीं लिखा। गिब्सन मिलर से पूछा गया क्यों भाई, आप इतने मशहूर प्रैक्टिशनर हैं, आप ये तो बताइए कि नंबर 1 की दवाई, एक दवाई से हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन सी दवाई होगी? गिब्सन मिलर ने कहा सीपिया। उनसे फिर पूछा गया कि कोई एक दूसरी दवाई बता दो, तो उन्होंने कहा नक्सोमिका। फिर गिब्सन मिलर से कहा गया एनी मोर मेडिसिन, उन्होंने क्या कहा? पूरी मेटेरिया मेडिका। अलग अलग मेडिसिन है हमारी,
तो हम इसलिए आर्सेनिक को जरूर पकड़ेंगे कि आर्सेनिक क्या है और क्यों अपर रेस्पिरेटरी डिजीज में काम करती है, क्यों सफोकेशन होता, लेकिन फिजिकल के साथ मेंटल को टच कर लेता, फ्राइड को, फियर को, सफोकेशन को। और वो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन होती है हमारी होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के लिए कि अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इस्टेब्लिश कर सके, इट इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कौन लिख रहा है? ये प्रीफेस में लिख रहे हैं लिपि। इट इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग which forms the real individual. Homeopathy is a distinct science which establishes science of therapeutic law. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं मर्कसाल हूं, इस तरीके की संस्करण छींकों की बहुत बातें करते हैं। अरे मैं छींकना शुरू करूंगा तो आमने सामने वाले भाग जाएंगे। ठीक है, सिब्लिटिक म्याद में है, राती में सही, लेकिन छींकना शुरू कर दिया, उठ के बैठ के इतना परेशान करता छींकते समय कि अगल बगल के आसपास के लोगों को परेशान कर देता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी दवा जरा मर्कशाल है। अब मैं आपको कुछ वो दवाई बताने जा रहा हूं जिससे आप लाखों रुपया कमाएं। और ये किसके लिए है? पढ़ाकू लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए, जिनके पास बड़ा अनुभव है, क्योंकि इस दवाई में अमोनियम का सब घेर लेंगे उसको। और नाइट में फ्लुएंट होगा, रात भर चीखें आएंगी, रात में सो नहीं पाएगा, रात में नाक बंद हो गई, सांस नहीं ले पाएगा। अकेले इस सिम्टम पे मैंने एक जज साहब से सुना था, बोले समथिंग, जब मैं नया नया कलकत्ता से आया था 1973, रात में नाक बंद हो जाती, सांस नहीं ले पाता हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ। उसमें जज से बात करना डर लगता था। अब नहीं डर लगता है, बड़े सज्जन होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते, भीड़ है मेरे पास अपने स्वजनों की। तो कहेंगे यार किसी होम्योपैथ ने हमको एक दवाई बताई थी, मैंने वो लिया तो रात भर ना नाक बंद हुई, ना सटी, और ना मेरा नाक में उठ के बैठना पड़ा। सवेरे जरूर दो ठीक है आई, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, ये क्या होम्योपैथी है क्या? तो हम अब बात करने जा रहे हैं जिससे खूब कमाइए। आप सोचिए कि आप क्या हैं? वह शिक्षित लोगों के लिए, पढ़ाकू व्यक्तियों के रोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। कहीं लिखा क्या मेट्रिया मेडिका में? हाँ लिखा, सेकंड लाइन। कहाँ लिखा? कैलकेरिया कार में, पार एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अरे एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट, ये पार एक्सीलेंट क्या होता? उत्तम तो उत्तम, सर्वोत्तम क्या होता? उस दवाई की बात करने जा रहा हूं। अकेले एक दवाई रख लीजिए डॉक्टर साहब, जहां बैठ जाओगे 70 से 80% रोग आपके ठीक हो जाएंगे। निरंतर बिस्तर पे लोग लेटे हैं, आलसी हैं, छोटे छोटे या बिना किसी रोग के भी, ध्यान से सुनना होगा, तीक्ष्ण और शक्तिशाली दिन भर दवाइयां खाते रहते हैं। कौन है ये लोग? स्वयं के पेट को भरते रहते हैं, इनके यकृत की निष्क्रियता और कब्ज से पीड़ित हो जाते हैं, बैठक वाला जीवन व्यतीत करते हैं। उनके शरीर में केवल बुद्धि और मस्तिष्क वाला भाग ही परिश्रम करता है। मस्तिष्क और बुद्धि वाला शरीर से कोई मतलब नहीं। शीत के लिए मन प्रसन्न औषधि एक ही है, यही है। हम जुकाम के प्रथम अवस्था में इस पर विचार करते हैं, एनएम चौधरी कहते हैं, और नाक शुष्क अनुभव होती है तथा बाधित हो जाती है, तो रात में सो नहीं पाते हैं। तीक्ष्ण पानी लेने से जैसे बार बार छींकें आ जाती हैं। इसके बावजूद प्रातः काल के जुकाम में थोड़ी सी गर्मी आती है और थोड़ी सुबह नींद आने लगती है। संध्या के या रात्र में ये तकलीफ बहुत बढ़ जाती है और गर्म कमरे में चले जाते हैं तो पूछो मत, बाहर की हवा गर्म कमरे में बहुत परेशानी हो जाती है। परंतु खुली हवा में जाना चाहते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, परंतु उससे जुकाम लग जाता है। अब बताइए ये कौन सी पॉलीक्रिस्टल मेडिसिन है
इस जुकाम के साथ नथनी में यातना पूर्ण अनुभव होता ना, इतनी छींकें आती, इतनी पानी बहता कि नाक हमारी यातना पूर्ण हो जाती है। तो इन्हें चौधरी कहते हैं, इन पढ़कुआ लोगों के लिए एक दवाई को जरा दे के देख लेना, और उसका नाम है नक्स भूमिका। डॉक्टर साहब एक खुराक दे के देखिए जो रात में सो नहीं पाते हैं, क्या दवाई है। हम विषयांतर नहीं होंगे। मैंने भी वो एनएम चौधरी अक्षर सा 2-2 लाइन पढ़ा, एनएम चौधरी की है, एक वर्ड भी एसएम सिंह का इसमें नहीं जुड़ा। आप एनएम चौधरी की पढ़ लीजिएगा, हू बहू यही। लेकिन एक दवाई बगल से करवट बदल रहा। कौन भाई? हम सेंग्यूनेरिया कैन है, तुम क्या करोगे? और सेंग्यूनेरिया निट तो सुना था, सेंग्यूनेरिया कैन हो? बोले हाँ, गाढ़े पीले बलगम का हम निकालते हैं। छींकने की कठिनाई के साथ बहुत छींकते रहते, तब बड़ी मुश्किल से आता बलगम। कैली बाई की तरफ जा रहे हो क्या? कैली बाई को नो नो नो, नो स्ट्रिंजेनेस, नो स्पार्टीनेस, नो स्टिकीनेस, हम कुछ और हैं। सर और हम लोग का समय अब पूरा हो रहा है, केवल 3 मिनट बचा है सर। तो नमस्कार। आप कंक्लूडिंग कीजिए सर। हो गया हो गया। ओके सर। एक सेंटेंस कह दूं जो भीड़ से अलग है, जो आपकी बिल्कुल सर। टॉपिक है उससे संबंधित है। नहीं नहीं, आप आजकल अपना आप बोल फूलों दीजिए की सर, गंध बोल से, दीजिए सर। और फूलों की गंध से संवेदनशील होती है। हमारा नाम संगुनेरिया कैन है। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा धारा प्रवाह, मैं कहूँगा धारा प्रवाह भाषा में, और इस तरह का लेक्चर आजकल बहुत ही रेयर हो गया। बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं इतने लंबे, और वही आपको रोकना पड़ा, है ना। और आपके पास में अगर रोकते नहीं, तभी और भी आप 1 घंटा और बोलते चले जाते। तो अपने उम्र में, इस उम्र में भी आप इतने गतिशील हैं, इतने क्रियाशील हैं। यह भगवान का बहुत बड़ा वरदान है आपको कि आपने इस तरह का होम्योपैथी के को इतना अच्छा से आत्मसात किया है, इतने नज़दीकी से इसको समझा है। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपके साथ हम लोगों का संबंध बना है। मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और निरंतर आपसे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता रहता है। दिल्ली में भी आपसे बात हो रही थी, और वहाँ पर भी मैं देख रहा था कि आप कितने बेताब थे बोलने के लिए। और क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, एक जो ट्रू सेंस में फिजिशियंस होता है, उसका मेन अप्रोच क्या होता है? उसका मेन अप्रोच होता है कि वह लोगों को बताए, उसके अंदर में जितने भी चीज़ है, कोई चीज़ को अंदर नहीं रख ले, है ना। ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। मैं आपको चाहूँगा कि आप फिर इसके लिए, अभी आपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लेकर के आए हैं, हम लोग के लिए अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए लेकर के आइए। अगला हम लोग का जो मीटिंग होगा वो मई में, मैं आपसे डेट ले लूँगा। आप मई में आइए और दोबारा हम लोग को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के विषय में भी बताइए, यानी कि श्वसन तंत्र के निचले भाग में क्या होम्योपैथी का रोल है। आपके मार्गदर्शन में हमारे दर्शक जो है सो काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसके साथ में मुझे लगता है हम लोगों का समय समाप्त हो गया। दीपमाला जी अपना कार्यक्रम को संभालें। थैंक यू डॉक्टर एस एन सिंह सर, बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर था। और आपने नक्स भूमिका जो बार बार आप बस नाम नहीं बता रहे थे, आप बता रहे थे कि ये लाख रुपए की दवा है। मेडिसिन तो माइंड में आ रही नहीं थी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग भी सुनना चाह रहे थे सर आके लास्ट की बताते कौन सी मेडिसिन है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। और ऐसे ही आते रहिए और अपना ज्ञान हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। मैं डॉक्टर एम के सहानी साहब को प्रणाम करता हूं, जो हमें अवसर देते हैं बोलने के लिए। धन्यवाद सर। अभी कौन है हमारे इंग्लिश सेशन के मॉडरेटर? अभी तो नहीं है, आप हैंड ओवर कीजिए, हम देखते हैं। आप क्लोज कीजिए, हम लोग पता कर लेते हैं। और डॉक्टर धनेश हैं, डॉक्टर धनेश। यस डॉक्टर धनेश। सब हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ, धनेश को मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। डॉक्टर धनेश इज जस्ट अभी इंटर कर रहे हैं, अभी इंटर नहीं किए थे।
हाँ, डॉक्टर धनेश को मैंने होस्ट बना दिया हूँ। आप डॉक्टर धनेश कनेक्ट विथ योर ऑडियो, वो अभी ऑडियो उनका कनेक्ट नहीं है। यस डॉक्टर धनेश, now you are the host now, so you can start your session, English session. You are audible, sir? You are not audible, sir. Yes, thank you, Sahani Yeah, sir. yeah. Thank you, sir. Thank you. Now, it is okay, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1322nd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Prakash Rao. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. I know that International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinar from 7 to 8. 8 we have our Hindi session, 8 to 9 we have our international session in English, and 9 to 10 local language session in Malayalam. And today, the 132nd day, we have Dr. Prakash Rao, the senior scientist who retired from CCRH, who is having MD in homeopathy and with PhD and holding a postgraduate diploma in physical medicine and rehabilitation. Sir has undertook projects with the UNICEF and AIDS Control Society, and the winner of many awards for outstanding work for homeopathy. And Sir has having more than 30 years of experience of Central Council of Homeopathy. Dr. Prakash Rao has presented so many papers in this forum, and all were connected with the research papers. And last time, Sir has presented what is CURE and CURATIVE, and it, already there was 3 sessions. 2 sessions are over, and today it will be the 3rd session. So let us begin the session. I think Sir has not joined. Sahani sir, please. Sir had entered during the Hindi session, but he left at that time. Okay, sir. Okay, sir. Maybe, sir, I shall call him. Yeah. Sir, you may talk about the cure for some time, so that in between I shall call back. Maybe the network problem, the sir. Topic that Dr. Prakash Rao ji has taken is a wonderful topic, and I feel that he has spoken a lot, and his experience is very vast. Luckily, I had a meeting with him at New Delhi on this 10th of April, and he was able to. I was very glad that he also accepted to participate in our Hindi session, and he has given a time in the month of May to speak on the same topic that we are presenting today in the Hindi session also. So we shall be very grateful that Dr. Prakash Rao. Now Dr. Prakash Rao has joined now, and you can make him the co-host so that he can start the sessions. Dr. Prakash Rao has joined now, sir. Network problem with me also, sir. Okay, sir. I am making Prakash Rao, sir, doctor, as the co-host. Yes, welcome, Prakash Rao, sir. Already we have introduced you to the session. We can begin the 3rd part of our session. Yes. What is cure and what is curative? Yes, sir, you are joining it from 2 set or 1. Sir, can you see my slide, sir? Yes. Sir, you have to allow me to share, sir. Yes, everything fine. Everything fine. We can order. Dr. Sahani, sir, all senior doctors, Dr. Dhanesh, Dr. Manoj, everybody, good evening, and I am starting my session.
what is cure and what is curative. Just remind of previous this one so that you will be fresh to understand what is cure and what is curative. First, what is cure? Chronic obstructive. See, these are the diseases. You kindly see what is cure and what is curative. Cure is disappearance of signs and symptoms and making the life force to keep the life force to keep the functions of the sensations and functions in harmony. What happens when cure? Disappearance of total signs and symptoms, making the life force to keep its functions, and all the sensations of the body will become normal, as if into the former state of the body. The highest ideal of cure is what? First aphorism, fifth, sixth, seventh aphorism will tell is the highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of health, annihilation of disease in its most harmonious way, as to bring the old state of the body or old state of the health. That is the definition of the cure. Cure is permanently removal of the sufferings in a healthy human being and bringing the former state of health. Modern definition is removal of signs and symptoms of more than 3 years. See, in modern medicine, they don't consider cure, suppression. They know only how to treat. So for them, removal and disappearance of signs and symptoms for more than 3 years is known as cure. Whereas in homeopathy, permanently disappearance of signs and symptoms till the person lives, till the death of the patient, removal of total permanent disappearance of signs and symptoms. Then what is, again is, the word cure comes from Latin word cura, which means care, concern and attention. See, when we talk about cure, when we talk about management of the patient, we will say that holistic approach and body, mind and spirit. But the word cure contains all three: care, concern and attention. This is not understood by various people. So when they talk about cure, they also talk about maintenance of in a holistic manner. The cure word itself is a holistic word. So a cure is a treatment that eliminates the disease or illness, such as bacterial infection, treated with antibiotics. It can also refer to the state of being healed or restored to a good health. A cure can be a substance of procedures such as medication, surgical operation, lifestyle change, or philosophical mindset. What happens? We think cure means giving the only medicines. So it is not giving the only medicines. It also giving the making the patient to undergo surgery and making lifestyle changes of the patient and philosophical setting of the mind. That means we are forced to tell the patient that we are only doctors. We can keep away your disease condition in between birth and death. But we are not going to give you removal of the death is not cure. Removal of the death is not physician's function. This philosophical mindset we have to create in human being, in patients, that comes under cure. So cure is totally a spiritual word. As where is the spiritual word comes? That is from totality of the symptom. The totality is nothing but spirit, mind and body together. So when we apply, the patient has been cured means he is mentally prepared. His symptoms have totally disappeared. He entered into the formal state of his body. So merely cure doesn't mean removal of the disappearance of signs and symptoms. So a cure is different from recovery. See, I will tell you what is the recovery later. These are all the small things which you know, which means getting better and not abusing substances. Most of the disease conditions are not curable. See, we are telling cure, but there are the disease conditions. Usually we will get such cases and we palliate in such cases where the even minimum palliation is also not possible with allopathic medicine. That is the greatness of homeopathy. What happens? Usually we get chronic cases. Chronic cases usually incurable. So those incurable cases which are being palliated by homeopathic doctors,
Even the palliation, suppression, management is also not possible with allopathic doctors. These all terms are having different meanings. A cure, when a treatment makes a healthy problem to go away and it is not expected to come back. Some health problems have a cure. For example, to treat athlete's foot, healthcare providers use special creams, powders, sprays that kill the fungus that causes the infection. See, these all are simple cures. What is cure and what is curative? A chronic, see, in our 7th year practical part of the Organon, Hahnemann in those days, in his 6th edition and 5th edition of Organon, without deleting this one, he elaborately classified the disease conditions. A chronic disease with fully developed symptoms. In that, again, there are miasmatic disorders, non-miasmatic disorders. The non-miasmatic disorders are from hygiene, from iatrogenic causes, the side effect of the drugs, and occupational hazards. If we remove that particular person or the patient from non-hygienic conditions, or if we stop the patient not taking that particular drug, or if we remove him from his occupation, he will be okay totally and he will be cured. But in miasmatic cases, there will be single disease, there will be compound disease, there will be double miasmatic disease, there will be triple miasmatic disease, psoriatic, syphilitic, psychotic, psora syphilis psychosis, psora psychosis, psora syphilitic, psoriatic. So, for example, there is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is multi-miasmatic disorder. This multi-miasmatic disorder will have psoriatic affection as well as psychotic affection. And there won't be any, again, there will be a discussion in homeopathy. Psora and miasm psychosis together without syphilis. No, it won't be like this. Any chronic disease, if we classify, it will develop stage by stage. One psora develops, then syphilis develops, then psychosis comes. Then if that is a psychotic disorder, it doesn't mean there is no disorder of syphilis or psora. This usually in college studies, we will not be educated about what is cure, which are curable diseases, which are not curable, what is the disease condition, how much time it takes. Suppose, for example, to treat a typhoid, enteric fever, can we treat the enteric fever? Or can we treat the stroke? Can we treat the acute attacks of bronchial asthma? Can we treat the fevers? How to treat a fever? What are the fever medicines? See, these are the studies which are not covered in college education. College education, they will give therapeutics, but they never explain that for a physician, these particular medicines are present. Though the therapeutics and repertory, suppose a gelsemium, arsenic, rustax, some other drugs, acid mute, they are for fevers. You cannot expect a miracle action with these drugs in some of the most of the complication cases. So such a type of development of specific knowledge for the diseases that are curable is not taught in medical colleges. They will be taught therapeutics, there is no doubt, but the efficacy of the therapeutics is not shown practically to the students in the college. So they only will tell that if your selection of the drug is okay, the symptoms are cured. Whether selection of the drug is okay, if we select the patient on totality of the symptoms, but if there is no efficacy action of the drug on that particular part, it will not see, you cannot cure a fever case with sulfur, or zincum metallicum never cures headache. So the totality of symptoms, taking case record, miasmatic approach, these all will not work out until and unless the medicine that is having affinity over the body, then only the symptoms of that particular patients will come down. This will not be taught in colleges. That is the defect of our college education. Then what is diseases with few developed symptoms? What is the cure? To achieve cure, we have a disease that is having with few developed symptoms. One-sided disease only mental symptoms. B,
Local diseases, surgical and non-surgical. Again here, disease with few developed symptoms. See that if disease will have, see migraine will have only few symptoms. Migraine will not develop, see migraine of wrist joint, we can't tell. Migraine means there will be headache. That headache will be only in the head. It will be in the temporal region. There will be RF or migraine. Patient may vomit. Patient will have vomiting sensation. If patient goes under the sunlight, his headache may increase or his headache may decrease. Patient sometimes the headache will be only one-sided. So one-sided disease, this is only mental symptoms. See, one-sided diseases are mental symptoms. Mental, not mental symptoms, mental disorders. Schizophrenia, depression, double complex diseases are mania, hypomania, and hysteria. These all will come under one-sided diseases that are mental symptoms. Usually the mental symptoms are composition of mental diseases. So mental diseases are also incurable. Local disorders are sometimes some of the disease, fracture of a bone, fracture of femur bone. We have medicines to relieve the pain. We have the medicines to relieve, or we are having medicines to get bone ossification quickly, but we don't have surgical mechanism. So at that time, the orthopedic surgeon's need is necessary and local surgical disease has to be cured surgically. Or some of the infective tonsillitis, highly developed, totally developed peptic ulcer, fourth grade piles, fourth grade sinusitis, fourth grade otitis media, where the infection will lead to fever. In those cases, surgery is needed. As a homeopathic doctor, we have to know whether the disease is needed surgically removal of the disease or whether the disease is curable with the medicines, with homeopathic medicines. So, despite of all these things, 5 diseases that are now fully treatable. Treatable doesn't mean curable. Management. These 5 diseases are tuberculosis. In tuberculosis, the signs and symptoms of the disease will totally disappear for about more than 30 years. But when age progresses, he will develop either secondary tuberculosis or age-related lung disorder or COPD, chronic oppressive pulmonary disorder, and that is or secondary tuberculosis. So anything will come. Sometimes the patient will survive up to the age of 92, but his death will be the cause of the tuberculosis, which was caused 40 years back, and that ultimately will lead to COPD or fibrosis of the lung tissue, and the old heel injury will become again suppurative, and the tuberculosis will come up, and there won't be any medicine at that time. That will be a resistance to tubercular resistance will come, and chronic pulmonary disease he will develop, and patient will die. A cure has existed for tuber decades ago. See, I will tell you either one scientific manipulation. See, science is such a thing, it will change day by day. It is not the science that changes, but it is the understanding of the science that changes. In 1965, from 1962, from 1970, there was tuberculosis sanatoriums. Everywhere you used to find tuberculosis special hospital and tuberculosis sanatoriums. The sanatoriums are constructed, suppose like corona spreads, masks came, double mask theory. Corona patient have to be kept out. But by the time he infected many people, by the time he was diagnosed. In the same fashion, in tuberculosis also, in 1960s, what happened? Government have spent so much of money to construct tubercular sanatoriums, and a patient used to be isolated, and those sanatoriums used to be away from the dwelling places, from villages, and every district used to have a district tubercular sanatorium. But in 1970, the person who was admitted in sanatorium, when studies have been made, he used to suffer from chronic disease of tuberculosis for more than 3 months. He used to cough and put the sputum in the outer parts of his house. So everybody used to get infection, and they used to get resistance for tuberculosis, where the Mantoux test, if it is done, it will develop into positiveness, and
If it is Manto's test is not done, they used to grow early and healthy also. So the tuberculosis, after he infected for about 3 months, after the diagnosis of tuberculosis on X-ray after 3 months, that particular patient was brought to sanatorium and he was given streptomycin injections for 90 days. Then he recovered and he has gone home. By the time another person used to develop tuberculosis from him home, suppose if there are 10 persons present, 2 persons used to develop tuberculosis from every house. By the time the government has spent total money on construction of sanatoriums, nowadays those sanatoriums are being utilized for AIDS patients. You will see in every district hospital the tubercular sanatorium is used for AIDS patient or for office showroom. So this is the science wastage of money. See, allopathy doesn't mean, WHO doesn't mean they will give good suggestions. Here also, this also happened in COVID-19. By the time he was tested with a CT scan, his COVID used to be positive. And then he was admitted, then total house was washed. He already infected for 3 days. And after infecting the 3 days, other persons not getting COVID, and this person only getting COVID, and he was isolated. These all are scientific jingles where the scientist never understands, but out of fear, because when there is no way to cure the disease, the way that they know, they will implement on the general people. That happened in tuberculosis, that happened in HIV/AIDS, that happened in the coronavirus also. So malaria comes because malaria is not a serious disorder. Even cholera comes with waterborne infection. That is also not a serious disorder. The society has accepted, the scientists have accepted. The tuberculosis that used to kill in old cinemas, the heroes used to die with tuberculosis and they used to be sent to tubercular sanatorium. So these are the outdated scientific theories which will make and which will spoil the money, because in those days also the construction of sanatoriums was in the hands of the government contractors. They used to tempt the government and health ministers. So they constructed the tubercular sanatoriums in every district of India. So this is the one scientific story. Then cure, these top deadliest cures are, see, cure is not possible, but with surgical disease we will remove. Ischemia, heart disease, where the stent will be passed, but the patient ultimately develops heart disease, heart failure. Despite of the stent, he will be okay for 20 to 25 years. The stunt life will continue for 30 years. There are different stunts. Indian stunts will continue for about 10 years. The foreign stunts will have around 30 years of life, but patient dies only with heart attack, whether there is stunt present or stunt is not present. And if patient never dies with ischemic heart disease, he will develop stroke. In stroke, now they cannot pass stunt because the minute arteries are blocked. Once the heart is being passed, the arteries CAD, coronary angioplasty has taken place. The stroke symptoms where they cannot put a stent in the brain arteries. So the second attack will be highly severe, where the patient will go into coma, where his medulla oblongata will be cut off with blood supply and he never recovers from the stroke. And lower respiratory disorder. These are the secondaries to tuberculosis. Primary, that is fibrosis of the lungs will come. Trachea, bronchus, lung cancer and paralysis of lungs. These paralysis of lungs, if you read Antimonium crudum, in Antimonium crudum he will put a word, paralysis of lungs. This paralysis of lungs, how it was curable, who developed the symptom, how that word came into Material America is really surprising and looks like unscientific, because the paralytic of lungs patient will be in coma and prover never develops paralysis. That means the provers which Antimonium crudum has been proved is on 55 provers. So those 55 provers, nobody has developed lung
paralysis. So how that was noted, and it is very difficult for us also to see a lung paralytic patient. He will be in intensive coronary care unit and that need a special attention. And almost after death only the paralysis of lungs came, means the death came. The paralysis of lungs patient never survives. But our materia medica is not scrutinized. Then the diabetes mellitus. Any diabetic patient will die with the complication of the diabetes in his lifetime. There won't be any cure for this one. Then chronic obstructive pulmonary disease, Alzheimer's disease, dehydration, tuberculosis, cirrhosis, apart from these, snake bites. If the snake bite patient never reaches in the golden hour to the hospital, though the snake venom is present, if the venom is given, he will not survive. The homeopathic medicines of snake bite, there are very good medicines. The symptoms have been written, but no symptom has been verified by any doctor. And the treatment that was given and the cure that was not found, the particular verification of the doctor is not present till now in the literature. See, if we go through the villages of our India, we will find homeopathic doctors giving medicine for snake bites or scorpion bites. But the snake which has bitten is really poisonous, or for that poison he identified or he antidoted, or how he cured. So far no documentation has been named or written or found. And we will find literature about the snake bites, and in therapeutics the literature about the snake bites, and medicines again is the snake bites only we will see. So such cases, no practical experienced person either written an article or a book. Next is, what is the cure? See, genetic disorders, again they don't have curative mechanism. The mutation can cause proteins. See, the genetic disorder will from, it is number one, chromosomal disorder, then genetic disorder, then that also the genetic disorders will leads to endocrinal disorders, either hypothyroidism, hyperthyroidism, hypogonadism, Cushing syndrome, testosterone difficulties, bilingual sexual disorders, heterosexual disorders, plus all other disorders such as hearing aids, small pinna of the ear, physical deformities, cleft palate, they all will come for 6 fingers, they all will come hormonal, chromosomal disorders. Down syndrome, this is 21, cystic fibrosis, cause of produce thick sticky mucus, all these are with harm due to chromosomal disorders. See, then muscular dystrophies. See, I have written, these are the things, hemophilia, then thalassemia, then mild may not be treatment. See, some of them may not require treatment, but they develop with chromosomal disorders. So here, again I am coming for cure. According to Organon definition, the medicine definition is removal of all the inimic influences and causes which have produced the totality of symptom. What is cure? According to Organon, removal of all the inimical influences and causes which has produced the totality of symptom. This is cure. Then homeopathy is having 4 types of management of disorders. One is cure. Second is palliation. What is palliation according to Organon of medicine? What is the definition of palliation according to Organon of medicine? Temporary removal of the disagreeable sensation of the disease by medicine. Palliation means temporary removal of the disagreeable sensation of the disease by medicine. Then suppression. See, these things, cure, palliation, suppression, and recovery. Such type of things are not present in allopathic medicine. For them, everything is treatment. In treatment, they say it is totally, they never use word cure. They don't know what is cure. Suppression, according to homeopathy, they never entered into so much of depth into the, because
they are not holistic approach. They want to see that pathology will turn out. That's all. Again, the pathological cancer, terminally ill patient, pathological disappearance of symptoms and signs will be seen. If the secondaries again come, secondaries again treatment. So such type of suppression, such type of palliation, these words are new words for them. So suppression of removal of external manifestations of the disease without removing internal effects of the vital dynamics. See, the external in homeopathy, what happens when we cure? The external manifestation of the disease, patient will gain his normal color of the skin, but internally his organs are pathologically not perfectly correct. So he will be going on getting, suppose there is fever, malarial fever. The malarial organism has caused hepatitis of the liver. So the hepatitis jaundice may continue or jaundice may disappear, but his fever symptoms will recur once in 3 months and he will have malarial fever without getting jaundice. This is known as suppression. And recovery means is partial cure of the patient illness due to removal of the bad effects of certain causes. The patient feels better. Here also, recovery means he recovers from his disease condition. Partially, the symptoms will disappear. For example, knee joints, ankle joints. In rheumatoid arthritis, one joint pain will be relieved. See, patient will stress ankle joint pain. If you give medicine, the ankle joint pain may be removed, but it may come again after a month, or the joint pain ankle will disappear, the knee joint pain he will develop. So, partially removal of the illness to up to certain extent, that is also recovery. So, cure, suppression, palliation, and recovery. These 4 are used only in homeopathy, not in allopathic medicine or not in Ayurvedic medicine. So homeopathy is a spiritual approach, is a totality of symptom approach. It is a spiritual medicine. Hahnemann has considered everything, whatever that is best possible with his medicine. He started developing and writing. That's why he could find out palliation, suppression, and recovery. Even this is also enough in chronic diseases. See, despite advance, now cure is over, now curative. Despite advancement in medicine, sometimes the medical condition can't be fixed, either with homeopathy or with allopathy or with Ayurveda or with Unani or Siddha. But the homeopathy doctor and homeopathy system is so developed, the conditions which are not being fixed by allopathic doctors, the terminally ill, the rejected cases will come to homeopathic doctor. So what he will do, either he will provide palliation or suppression or recovery. He may not cure, but he will produce some type of palliation, some type of recovery, some type of suppression. So that is the speciality of homeopathic system of medicine as well as the physician. The advanced, progressive or terminally ill. Terminally ill means usually cancer patients. Is an incurable, life-limiting condition that is likely to cause a person of any age to die within days, weeks, months, or sometimes more than a year. See, when terminally ill, cancer throat, cancer tongue, cancer throat, cancer stomach, cancer of prostate gland, cancer of urinary, both kidneys. So when the diagnosis comes, the doctor will educate the patient, he will create awareness, he will counsel the patient. From that day onwards, patient knows that he is going to die. See, natural death is accepted. Natural death at the age of 85, 90, if he dies in sleep or if he dies on the spot with accident, patient will accept the death. But in this, what happens is the patient understand that he is the only person who is going to die among his relatives and friends within this period. That is 1 year, 6 months, 3 months, 15 days, 1 week. See, this is the great concern and this is really pathetic condition. Dying is an inevitable part of life. Death definitely comes to everybody. But for these terminally ill patients, death, he knows that the death is going to come.
He will wait till the death comes. So the accepting of death is a pathetic condition, but no two end of life situations. The same death or dying are uniquely personal experience. For that patient, he has taken birth, that is also special. He is going to die, that is also specially dying. It is not because of overage or he is 92 and all his conditions, all his organs have been seized. He is going to die, where he will accept and he says, I don't need any medication, I want to die. But in terminally ill patients, in chronic cases, that is not possible. He himself will not accept, and birth and death, he will compare with other persons. So ultimately, he will surrender to the disease and he will die. This dying condition is pathetic. This was also attended in homeopathy through palliation, suppression, and recovery. If an illness that can't be cured and will lead to the end of the life, the focus of care will shift from. So for physician, what is the difficulty? Aiming to cure, to have the best possible. Suppose we are physicians, we are curing the childhood bronchial asthmas, we are curing tonsillitis, we are curing peptic ulcer, chronic otitis media, up to third grade of piles, psoriasis, and some of the skin diseases. But as a physician, when the terminally ill patient or the incurable patient comes, it is very difficult. The patients, the physician attends also shift from cure to best possible quality of life maintenance. That is, how to make him die without any suffering. See, a physician mind will change. Physician has to save the patient, but physician also will find that cure is not possible. So physician will think how to make patient to die without any pain. That is the trouble with incurable cases. So these studies, incurable cases, were not taught when in homeopathic curriculum. And any person, he will take up any glioglioma, neurological condition. Let him accept, but let us create an awareness. This awareness program is not taught so far in homeopathic medical colleges. See, no disease so far, the homeopathy curriculum contains everything, but the homeopathy curriculum never contains how many days the viral fever needs for treatment. You have to come out of the college, you have to come and learn out of our own experience, and we have to search our own medicine. But nobody so far worked standard operative procedures that are curable with homeopathy and fixed the homeopathy syllabus. This is the drawback of homeopathic literature, including the present National Commission for Homeopathy also not doing such works. See how to control hypertension, how to send a patient free from relieving the hypertension disorders and send him to cardiologist. See, they haven't, see, mother and child books they have written, and all allopathic doctors have, see, we have to try. We suppose a homeopathic doctor stays in a rural village, there will be a delivery case. We boast up about our Calophyllum, Palestilla, Colocynth and everything, but no practically SOP, standard operative procedures to conduct the delivery have not been attained. This is the drawback of homeopathic science, and this is the drawback of college education as on today. Then, what is cure? Which is curative? Cancer, malignant melanoma, glioblastoma, cervical spine cancers, cervical spine injuries, cervical paralysis, heart diseases such as chronic heart failure, kidney disorders such as chronic kidney disease, dialysis patients. See, there will be urea will increase, creatinine will increase. It is very difficult to cure creatinine and urea to become normal conditions. So a homeopathic doctor do not know. But if you add an integrated approach with dialysis, see, a patient who needs dialysis twice in a week can be terminated when we transferred, or when the time will be postponed at least 2 times in 2 weeks. The kidney disease, lung disease, advanced lung disease, fibrosis of the lungs and lung paralysis, they all are not curable. The neurological, the total stroke,
where patient is in coma, Alzheimer's disorder, motor neuron disorders, multiple sclerosis, Huntington diseases, muscular dystrophies, muscular atrophies, muscular dystrophies, pseudo-hypertrophic muscular atrophy, pseudo-hypertrophic muscular dystrophy. These are not curable, and arterial hypertension, diabetes mellitus, autoimmune disorders like that of scleroderma, chronic rheumatoid arthritis, and HIV, hepatitis B and C. See, so far, a specific homeopathic medicine which will be given and which have been found which will make negative of hepatitis B and hepatitis C. There are only 2 articles. There are only 2 cases have been noticed at present in the internet as well as old magazines. And we never did any research also. Homeopathic doctors, experienced physician like you will get hepatitis B and hepatitis V, and you people are perfectly controlling, but you don't have documentation. This is the paucity of the homeopathic literature. Then schizophrenia, chronic depression, psychosis, dementia. See, this schizophrenia is not curable. But there is one wonderful thing recently discovered is a schizophrenia patient's cytokines, the infection, anti-inflammatory, pro-inflammatory cytokines will increase in schizophrenia. The pro-inflammatory cytokines which will increase in schizophrenia, the same type of set of cytokines also increases in tuberculosis. This is recently found in immunology, and articles also has been published. Most surprisingly, this is where the homeopathy beauty is. If you read Kent Tuberculum, he will write that suppression of tuberculosis will lead to schizophrenia. It is now we have to change his materia medica. It is not suppression. The cytokines which are pro-inflammatory will be increased in tuberculosis. The same set of cytokines also will be present in schizophrenia because of tubercular miasm or tubercular bacteria. And but see how visionary, how many cases he might have observed, how he has written is a miracle of homeopathic materia medica. Then the other disease that never comes down is macular degeneration. There will be the total eye blood supply, arteries will be blocked. Then there will be swelling. The macular degeneration will come because of diabetes. That for that they will give lesser medicine. We also have the special medicine, but usually cure never takes place. There is no cure for this disease, but there is management technique by laser and management technique. If a selected homeopathic medicine, only you physicians have to tell, because you will see more and more such cases. And other is osteoarthritis. Because of overweight, the weight-bearing joints will develop osteoarthritis, and that osteoarthritis condition can't be cured. Here, again, I will come for what is curative. See, in homeopathy, the curative means first, the totality of the medicine, selection of the remedy, then selection of the potency. Everybody, a student will be taught in homeopathic medical college that if the homeopathic medicine is given, he will be cured. The only thing is, they always blame the student, a final year student or a house surgeon or a young homeopathic doctor in the society, that you don't know how to select the individual medicine. But in homeopathic case records, when we have done research, are the homeopathic patients who have been cured with homeopathic doctors, one single remedy never cures the disease until and unless it is acute, or sometimes one single remedy also cures the disease. But usually what happens, one is single remedy, second is single potency, then the change of the potency, then the higher potency, then giving other medicine, and secondary to that, and a complementary medicine. See, here in homeopathic literature, there are the difficulties, the complementary. Suppose I will always tell you that
Rustox is complementary to Bryonia. Bryonia is complementary to Rustox. At the same time, Bryonia is antidote to Rustox. How a medicine that follows well, that is complementary, how it becomes inimical. Then in homeopathic materia medica, there is also difficulty when a scientist asks how we cured potassium cyanide. See, cyanide is any form, 6x potency, 12x potency. We will find medicine product up to 12x potency. How the potassium cyanide has been proved on healthy human beings, why they haven't died, and what are the potassium cyanide symptoms. See, whereas in snake poisons also, some of the people, herrings, has developed snake poison side effects, but in low potency they produce the symptoms. But in high potency, the protein when we take through mouth, it will not have any harm until unless the patient is having peptic ulcer or bleeding from arteries. If the medicine or if that particular protein of the snake or the snake poison entered through the arteries or blood system, then only it produces the symptoms. But if we swallow snake poison, nothing happens. But proving of potassium cyanide, proving of Hekla lava is always doubtful, and no literature has given any satisfactory answer to all these things. These are not taught in college education. So these must be attended from National Commission. Recently, I had attended this Hanuman birthday yesterday and I came back. But there were integrative approaches, standardization of the homeopathic equipments for potentization. Everything was discovered, but beating around the bush. No scientist want to discuss what is the material present in the homeopathic medicine and what are the pathways of action, what are the plans. See, the most prestigious institutes, National Commission of Homeopathy, Central Council of Homeopathy, Central Council for Research in Homeopathy, and National Institute of Homeopathy. All research units combined together have conducted Hanuman birthday. They spoke everything beating around the bush, but they haven't have a concurrence plan how to make these medicines. If it is not possible with us, can we give a job work to any private scientific institute to carry out what is the present in the medicine? They spent around 22 crores for Hanuman birthday celebrations. More than 5,000 people attended, but no brain was there enough to tell that we want to search what is the medicine, that is quantity of the medicine present in the homeopathic medicine and mechanism of action. They even don't want to, they are not getting any idea. We can give it to job work for scientific and industrial development. So they can do for 2-3 crores the job work, and these two problems will be addressed. They don't have any idea. This is the lacuna of homeopathy. We are also, because see, always the homeopathy is being criticized, but the efficacy of the homeopathy is always existing. When the efficacy is present, there is science. The efficacy of 30 potency, 200 potency, 1M potency, 10M potency, LM potencies was also studied. The efficacy of homeopathy in rheumatoid arthritis, in autism, in many more disorders, they have been studied. But despite encouraging results, the veterinary homeopathy also highly developed. The agro homeopathy also highly developed. And the veterinary homeopathy is showing extremely very good results in various clinical conditions. But nobody was there enough to build the chart of what is present in potencies and what are the pathways of the mechanism of action of medicines. So with this, I will end my lecture. 10 minutes are left. You can ask me some questions, then let us think. Thank you very much. Kurup sir, namaskar. Yes, sir. Sir. Hello. Hello, sir. Kurup sir. Kurup sir is just to open the. I see. Okay, sir. Yes, sir. Continue, sir. Sir, shall there be 250? How many minutes more you want, sir?
Sir, Whether we continue the session or we can go for discussion. we can go for discussion, sir. Okay. Okay, anyway, it's a very good session, and you really showed what to be done in these conditions where incurable cases come to a physician. How what the patient's bystanders require, need, and just sometimes we have to palliate those conditions. And that's the reason why most people go to the other system of medicine. And we can also do such thing, but not only a palliation, but we can go ahead with the cure itself. So that's what you were telling here. Yes, sir. And now I invite Sridhara sir to begin the session. Yes, sir. Please unmute. Please unmute. Please unmute, sir. You can. Yes. You're, yes. Audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you, Dr. Prakash Rao, that it is a wonderful section that you are courageously told what is happening in Delhi and our research and the commission and all these things. I experienced about it about to the 2004. I got a chance to go to the ministry instead of to the Director General. One day I went there and I saw all these things and experienced. There no one is not ready to hear. All are interested to their own, that the seat and their own profession. These seats only they are interested. They are least bothered about the what we are talking really. That we know you are also worked under the CCRH. I am also worked under CCRH. So Yes, we sir. know what is going on there. So people are not interested. It is the interest that make it to. Anyway, you courageously told some of the deficiencies of the research that really we must have to do that to the really how it works. That is the fundamental research. That so many money is spent for the other things. No, so not even single penny is not. They are not ready to spend for to the fundamental research. Of course, some many people are trying here and there, but it is not in worthwhile. Unless and until we may not tell the answer of to the how it works, we cannot close to the mouth of the our enemies. There are so many enemies we are having. If we may say that how it works, then they will keep quiet. One day will come, but when it may. How much time it may take, it is a question mark. That I don't know. Anyway, you said it is very good, excellent. Now the time is only 5 or 6 minutes. The others also like to may say. Anyway, it is a good presentation. Very good. Come again with such a solid and efficient paper. It was one of the best paper what I feel. Thank you very much. So we must have to think about it, that what it is. Of course, due to some reason, I was not able to attend to the Advanced Day, but I was hearing each and every part by sitting here itself. But nobody, what you said, nobody was not interested. Of course, everyone is interested in their post and their efficacy, showing some this thing only, but not reality. Thank you very much. Come again, such a wonderful that scientific section. Thank you, one and all. Especially you, Dr. Prakash. Thank you. Namaskaram, sir. Namaskaram. I am proud about you, about talking frankly about to the some truths about to the homeopathy. Yeah, you are highly respected because you. Salute for you. Thank Yes, you. sir. I am very much thankful to you because you introduced me to this group. They are highly interested persons and their honesty is surprising me. So on your advice, on your instructions, I am speaking to them always, sir. Hello. Any other people like to ask questions or anything add, they can add. I feel so.
Why people are keeping quiet? Here that somewhat 30 people are waiting. Yes. Why they can't ask, or they can. They are writing very good lecture, but nobody is asking any questions. No questions means lecture is not up to the mark. Sir, there are some cases what you said in the 1980. I published those days. Rastogi sir was to the that editor in charge of one journal, All India Journal. I put an article regarding to the poisons, treatment against poison through homeopathic medicines. That even Dr. R.P. Patel appreciated me. That it was published in 1982, that journal. That it was, there are very few cases there, the poisons, it is published in local, not in international way. But another thing is that even I treated so many cases of peripheral, that the the small arteries, there are that the bleeding, it is treated. Even I suffered myself up to 5 years back, but I treated myself, and I treated so many cases. Some of the cases we can treat, not everything, but I like to add that also. Not, it is not a correction, but my experience. Okay, thank you, sir. You are right, sir. Thank you very much, sir. Okay, that's the capillary bleeding. I was not able to read or write. Every alternative month, I was supposed to go for a eye specialist for that, the laser rays. That Yes, I sir. caught up with that. It is a piercing. This last for 5 years, I used phosphorus 0/3 only few doses. Even some of the people who are hearing this forum also, some are homeopathic doctors, they are also experienced with that. Thank you very much for it is my experience. Ganesh sir, next lecture will be drug relationship, drug prescribing capacity. It is a survey research, sir. The truth Okay. of research I will keep you in front of you. Okay, okay, sir. Now I invite Harikiran sir to say, sir, Sir, sir. Sir, Hariharan sir. Okay, namaskaram, sir. Namaskaram, sir. Tell me, sir. See, wonderfully you narrated the cases and certain incurable cases. All is correct, but my comment is that, see, in certain cases are not to be cured by the homeopath as well as allopaths and Ayurvedics, Yes, sir. Ayurvedic doctors. It is a fact. It is a fact. All the cases cannot be cured by certain by these systems completely. But see, all the systems have their own capacity according to them to palliate. Such a way, a homeopathic doctor can also do it. You are right, sir. So it is not a lacuna of homeopaths. No. Our system. It is not a lacuna, but it is the theory of nature that certain cases cannot be cured. That what is my point is that has to be taught in colleges. See, this you have to manage. That is not possible. See, these are the things we tried. This is the research present. So that young doctor never confuses. See what happens, that unnecessary he thinks that it is curable if selected on totality of symptoms, and he will go for cure, there he fails. So this is the trouble, sir. And moreover, a successful doctor in homeopathy, he will think that he will be habituated to cure many diseases. So he will think, what is this? I can't cure this disorder. I have to counsel him. I have to wait for his death. And he will prepare himself to he has to make the patient to accept the death. And he has to see that patient die without any pain. So these also must be taught in hospitals, so that a new homeopathic doctor will, in colleges, these must be taught. So homeopathic doctor will understand all these things. Otherwise, it is becoming very difficult.
You all are senior physicians, everybody is having their own materia medica, and you learned yourself after acquiring the degree. So our colleges do not have such medical explaining capacity, sir. That's why we are facing the trouble. Otherwise, whatever you have cured, if that is really recorded, you could have learned what is the importance of recording, and homeopathy could have been in a different state. That Okay, is my concern, sir. very correct, sir. Sir, it is my opinion that most of the homeopathic institutions are not up to the standard. You are right. Yes. Correct, sir. Yes, sir. So- Harian doctor is 100% correct. We can have some more discussion in the coming presentation, sir, as the time is as we have to close the time, close the webinar. Now I invite Dr. Ram Prakash sir to say what thanks to the session also. Thank you, Ganesh ji, and congratulations, Dr. Prakash Rao, sir. Namaskar, sir. Very nice. Namaskar, namaskar. Namaskar, Yeah, sir. very nice presentation. Excellent session, knowledgeable session, Gyan-Vardhak session. What is cure and what is curative? Dynamic. Thank you, sir. Behalf of Thank you, sir. IFPH, very thanks. Again, presentation in IFPH. Thank you, sir. Tomorrow we will have a session from Dr. Rajeshwari Rapte, and doctor will also speak about something related with the research. Thank you. Namaskar to all. Sir, Namaskar to everybody. sir, please wait, sir. Namaskar. Namaskar, sir. Tomorrow's subject is homeopathic research, past, present, and future. So I think Prakash, Wonderful subject, sir. I will attend, sir. okay, that's it. Very good. That's why I asked sir to wait for. I will definitely attend, sir. Yes, sir. Okay. Please say some thanks to the audience and the presenter also. That Ram Prakash sir is forgotten that. Okay, sir. Okay. Yes, yes. Every day presentation, sir. We are very thankful to Dr. Prakash Rao, Dr. Sridharakur sir, Dr. Hariharan, Dr. Sir, Dr. Ram Prakash sir, and those who attend the session. And with that, we come to the end of the day, 1322. Thank you, sir. Thank you. Namaskaram, sir. Thank you all. Thank you all, sir. Namaskaram, sir. Namaskar, Ram Prasad. Namaskar. Namaskar, sir. Ram Pravesh Shaji. Namaskar. Good night. Namaskar. Good night, sir. Good night. Good night, sir. So it's over to Dr. Shaila to moderate the Malayalam session. Shaila. Yes, Shaila doctor ഇല്ലാത്ത എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ്. IFBHന്റെ 1322 ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായെത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറാണ്. വെബിനാറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നന്ദി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ. കാരണം IFBH തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നിരന്തരം പങ്കെടുക്കുകയും IFBHലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംഗമായി മാറുകയും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഏതൊക്കെ സമയത്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള വലിയ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം അതിഥികളെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല, ഒത്തിരി വലിയ രോഗികളുടെ ഒരു ബന്ധം തന്നെ ഡോക്ടർക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ VIP-കളായിട്ടുള്ള കുറെ പേഷ്യൻസ് ആണ്. അവർക്കെല്ലാം നല്ലൊരു സ്വാന്തനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ. ഞാൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
അവിടെ ധാരാളം ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഡോക്ടർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവരെല്ലാം മികച്ച നിലയിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ ഒരറിവും ഡോക്ടർ പൂഴ്ത്തിവെക്കാറില്ല. അത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഈ നമ്മൾ IFBH തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമല്ല, IFBH തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒത്തിരി ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനും പല ഈ IFBH ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ച് ഡോക്ടറുടെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും അല്ലെ ഓരോ മെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും അതിമനോഹരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. നല്ല അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം ഡോക്ടർക്ക് ഒരു CA വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഡോക്ടർ അഭയം പ്രാപിച്ചത് ഹോമിയോപ്പതിയെ തന്നെയാണ്. ആ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിന്റെ അത്ഭുതം ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് വളരെ ഡെപ്തിൽ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കുകയും അത് സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഗുണകരമായി മാറ്റാം എന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പനിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഞാൻ വന്നൊരു സെഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കണ്ണ് സംബന്ധമായ ചികിത്സയിൽ അതിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ പരസ്പരം അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുടെ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രോഗികൾക്കും അവർക്കിത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വേദി ചെയ്തു വരുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇതൊരിക്കലും ഡോക്ടർമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു വേദിയായിട്ട് എല്ലാവരും കാണരുത്. നമ്മൾ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൂടി വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ ദിവസവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഷെയറിങ് വളരെ കുറവാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഷെയറിങ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ നമ്മുടെ IFBHന്റെ യൂട്യൂബിൽ കയറുകയും അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ കേരള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണം. നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ യൂട്യൂബിലോട്ടൊന്ന് കയറുക, അപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമ്മളത് കയറാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം ഇത് വരും, നമ്മുടെ IFBHന്റെ വരും. അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ കണ്ടവരാണെങ്കിലും അല്ലെ കേട്ടവരാണെങ്കിലും പിന്നെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ഈ വിഷു ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിഷുവിന്റെ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വിഷു, നല്ലൊരു വർഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് കൂടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. എന്തായാലും ഡോക്ടറുടെ ധനേഷിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ നന്ദി. ഇത്രമാത്രം പുകഴ്ത്താനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ, പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം എന്താ പറയാ, വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പിതാമഹനായ അല്ലെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവിൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നെ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെ. ക്ലാസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാനും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടൊരു ചുമ എന്നെ വല്ലാതെ ശല്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടും. അത് ഇന്നും ചിലപ്പോ എന്നെ ഇതാകിയെന്നിരിക്കും. നിങ്ങളെ സഹകരിക്കുക.
പിന്നെ കണ്ണിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുപാട് പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. എനിക്ക് വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു 5-ലോ 6-ലോ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്കൊരു കണ്ണസുഖം വന്നു. അത് വേറെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണം കടന്നിരിക്കും, തുറക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് നേരെ 2-3 ദിവസമൊക്കെ അമ്മയോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് തുറന്നു. പിന്നെ ആയപ്പോ അതങ്ങ് സ്ഥിരമായി ആ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൻ പറ്റൂല. അമ്മ ചെറിയൊരു എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഹോമിയോ ഡോക്ടറായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും എന്തോ ഫലിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിൽ ISBSൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഗീത, പതോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത കൊല്ലത്തെ ഗീത ഉണ്ടല്ലോ, ഗീത മാമിന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ കൊല്ലത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണെങ്കിലും പുള്ളി ഇത് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന. അപ്പൊ എന്നെ അച്ഛൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് കുപ്പിക്കകത്ത് 2 തുള്ളി മരുന്ന് ചേർത്ത് തന്നു. ആ മരുന്ന് കഴിച്ച് എൻ്റെ 2-ാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിന്റെ അസുഖം എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നറിഞ്ഞില്ല. അത് എന്ത് മരുന്നായിരിക്കാമെന്ന് അന്നൊന്നും ഓർത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഹോമിയോ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് മരുന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നത് അന്നത്തെ കണ്ണിന് അസുഖത്തിന്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു പക്ഷേ റെസ്റ്റോസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൾസാറ്റിലെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മർസോൾ ആയിരിക്കാം, എന്തുവാണോ എന്തോ അതെനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇതിലെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അഗ്ലൂട്ടിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നൊരു സിംറ്റവുമായിട്ട് പേഷ്യൻസ് വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ അതിൽ 3-4-5 എണ്ണം 3 മാർക്ക് റെമഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അർജന്റ് നൈട്രിക്കം, കാൽക്കേറിയ, കാർബോണിയം സൾഫ്, ക്ലിമാറ്റിസ്, ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, മെഡോറിന, റെസ്റ്റോക്സ്, സൾഫർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസുകൾ. അത് കൂടുതലും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മൊഡാലിറ്റി വെച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു മെഡിസിൻ. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ അറ്റ് നൈറ്റിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അലുമിനയാണ് 3 മാർക്ക് റെമഡി. ഗ്രാഫൈറ്റിസ് വരാം, സെപ്പിയ വരാം, ലൈക്കോപോഡിയം, സിബിലിനം, തൂജ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെഡിസിൻസ്. അതിലും കാർബോണിയം സൾഫ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കാർബോണിയം സൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കണ്ണിന്റെ എല്ലാ ടൈപ്പ് സിംറ്റത്തിനും. അതായത് മയോപ്പിയയ്ക്കും അസ്തിനോപ്പിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ണിന്റെ എല്ലാ സിംറ്റത്തിനും നമുക്ക് കാർബോണിയം സൾഫ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ കാർബോണിയം സൾഫ് കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മാറിയ ഒരു കേസ് എനിക്കുണ്ട്. ഞാനിതോടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ആൽക്കഹോളിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ആൽക്കഹോൾ എടുത്ത് പുള്ളിക്ക് വേറെ ഒരു അവയവത്തിന് അത് ബാധിച്ചില്ല, ബാധിച്ചത് മുഴുവൻ കണ്ണിലാണ്. അപ്പൊ കണ്ണിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് ഓപ്റ്റിക് നോറൈറ്റിസ് അടിച്ചിട്ട് നെർവിന് അട്രോപ്പി പോലെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനായി മാറി. അതിൽ ഞാൻ പിന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരന് മരുന്ന് കൊടുത്തത് കാർബോണിയം സൾഫാണ്. പക്ഷെ അത് 0/3 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. പുള്ളിയുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പതുക്കെ ഒരുപാട് നാള് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സിബിലിനോ ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. എങ്കിലും മെയിൻ റെമഡി കാർബോണിയം സൾഫാണ് കൊടുത്തത്. അതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അട്രോപ്പി ആണോ, ഒപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ അട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ ഫോസ്ഫറസ്, നെക്സോമിക്ക ആൻഡ് ടബാക്ക. ഈ 3 മെഡിസിനും നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഈ മെഡിസിൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഴ്സനിക് ആൽബവും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിൽ ഈ അട്രോപ്പി കൂടുതൽ വന്നത് ടൊബാക്കോയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ അതിൽ ആഴ്സനിക് ആൽബമാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് റെറ്റിനൽ ഹെമറേജ് വന്നാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ പ്രൊട്ടാലസോറിഡസും ലാക്ടസിസ്, പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ്, പ്രൂണസ്, ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെമഡീസ്. അതുപോലെ തന്നെ
പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ഐസ്. അതിപ്പോ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പിന്നെ മൊബൈൽ നോക്കുക, ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള IT ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം എപ്പോഴും, ഈവൻ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ഐസ് വളരെ ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് പറ്റിയ മരുന്നാണ് പിന്നെ ഇതിന് മങ്കാന അസെറ്റിക്കൽ. ആ മങ്കാന അസെറ്റിക്കത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ റൂബ്രിക്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് കോസസ് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ഐസ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് എല്ലാം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലോട്ടാണല്ലോ ഇത് കൂടുതലും നമ്മള് കണ്ണ് കൂടുതൽ സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ച് മങ്കാന അസെറ്റിക്കൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്രൈനസിന് ബാക്കിയുള്ള മെയിൻ റെമഡീസ് പറയാനാണെങ്കിൽ അക്രോണൈറ്റ് കൊള്ളാം, അലുമിന, ആഴ്സനിക് ആൽബ്, ബെൽഡോണ, ലൈക്കോപോഡിയം, നെക്സ് മോസ്കേറ്റ, മിസീറിയം, ഓപ്പിയം, പൾസാറ്റില, സൾഫർ, തൂജ. ഈ റെമഡീസ് എല്ലാം ഈ ഡ്രൈനസിന് അത് ഓരോന്നും അതിന്റെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഡ്രൈനസ് പറയും നമുക്ക് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈനസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതലും സിങ്കമെറ്റാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സിങ്കമെറ്റ് മോർണിംഗിൽ മാത്രം ഡ്രൈനസ് പറയുന്നവർക്ക് സിങ്കമെറ്റ് കൊടുക്കാം. അത് ആഫ്റ്റർനൂണിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നേട്രം സൾഫ്. അത് ഈവനിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കമെറ്റ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റിക്കോ, ലൈക്കോപോഡിയം, ബൾസാറ്റില, ഈ 4 മെഡിസിൻ. ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ ഇത് തന്നെ ഈവനിങ് അഗ്രവേഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈക്കോപോഡിയം വരാം, പൾസാറ്റില വരാം, പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ സിങ്കോവും കോസ്റ്റിക്കോ, ഈ 4 മെഡിസിൻ ഈവനിങ്ങിൽ ഡ്രൈനസ് പറഞ്ഞാൽ. ഓവറോൾ ഡ്രൈനസ് ആയിട്ട് പറയുകയും നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ IT ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കുമാണ് മങ്കാനോ അസെറ്റിക്കൽ കൊടുക്കാവുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ മെൻസസ് ടൈമില് ഐയില് ഡ്രൈനസ് പലരും കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട്. കണ്ണും നാക്കും മൂക്കും ഒക്കെ അങ്ങ് പിന്നെ ഡ്രൈനസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കും മാക്കാർബാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മെഡിസിൻ. പിന്നെ അടുത്തത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മേളിൽ എപ്പോഴും എനിക്കതൊരു കേസ് വന്നത്, ഒരു 8 ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു ഗേള് ഇവിടെ ഈ കണ്ണിന്റെ മേളിൽ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ എറപ്ഷൻസ് വരുമായിരുന്നു. അതൊരു തരം ബൾബ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. കുറച്ച് ദിവസം കാണും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും ശരി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശരി അത് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കേസ് അവർ കൂടുതലും ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്തിയതാ, റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾക്ക് നോക്കിയ കേസ് നോക്കിയപ്പോൾ റനൻകുലസ് ബൾബോസ് ആണ് വന്നത്. അത് ഞാൻ 30 TDS കൊടുത്തു. ഒരാഴ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങ് മാറി. പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ റെക്കറൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് 200 കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഒരു ഡോസ് സോറിന്, അതൊരു ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു സോറിനും കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് റിലാപ്സ് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇറപ്ഷൻസ് എബവ് ദ ഐ, അത് പ്രത്യേകം അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേറ്ററിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ മെർസോളും സാഗ്രിയ സൾഫറൊക്കെയാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ബോയിൽസ് ലൈക്ക് ഇതായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സൈലേഷ്യ. പിന്നെ ഇറപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൺ ഐബ്രോസ് വിത്ത് ഇച്ചിങ് വരുവാണെങ്കിൽ നേട്രമ്യൂർ ആണ് കേട്ടോ. അത് ഐബ്രോസില് ഇറപ്ഷൻസ് ഓൺ ദ ലിഡ്സ് വിത്ത് ഇച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ തരസപ്പെടില്ല. അപ്പം ഈ 2 മെഡിസിന്റെ വ്യത്യാസം. ഇറപ്ഷൻസ് ഓൺ ദ ഐബ്രോസ് വിത്ത് ഇച്ചിങ്, ഐബ്രോസിൽ വരുമ്പോൾ നേട്രമോറും പിന്നെ ഇതില് ലിഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ തരസപ്പെട്ടിലാണ് നല്ല മെഡിസിൻ. പിന്നെ അത് തന്നെ ഈ ലിഡ്സിൽ വരുന്നത് പസ്റ്റ്യൂൾസ് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെല്ലൂറിയം കൊടുക്കാം. പിന്നെ സ്കെയിലി ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ഇതായിട്ട് ചൊറിച്ച് വിടുന്ന പോലെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ, ചൊറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റിയ.
സെപ്പിയയും ബാസിലിനും കൊടുക്കാം. ബാസിലിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലിബറൈറ്റിസ് ആ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ലിപ്സിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വന്ന് ചൊറിച്ചിലും അവിടുത്തെ രോമം കൊഴിയല് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനാണല്ലോ ബ്ലിബറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കണ്ടീഷന് സെപ്പിയായും ബസിലിനുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഡിസിൻസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐയുടെ ഇവേർഷൻ ഓഫ് ലിപ്സ് വരുമല്ലോ, അതിങ്ങനെ എന്താണ് എൻട്രോപ്പിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ. എനിക്കതൊരു കേസ് വന്നിരിക്കില്ല, അത് ഞാൻ പിന്നെ അതൊരു സ്ത്രീക്കായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോവർ ലിഡിലാണ് അതിങ്ങനെ അതുപോലെ വന്നത്. ഇടയ്ക്ക് പറയും നല്ലപോലെ ഇരുന്ന ഡോക്ടർ ഇതെങ്ങനെയോ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് കണ്ണിലോട്ട് ഇത് കൊണ്ടു കയറുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരാഴ്ചയായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ലോവർ ലിഡ് വരുമ്പം നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്ന് എപ്പിസ് ആണ്. അതിന് ഒരു എപ്പിസ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഞാനപ്പോ ആ മെഡിസിനാണ് കൊടുത്തത്. എപ്പിസ് കൊടുത്തത് 200 ആയിരുന്നു. അതും TDS കൊടുത്തു. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആ കണ്ടീഷൻ അങ്ങ് മാറി നേരെയായി. ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണിന് വേറെ പിന്നെ കിട്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൗക്കോമയാണ്. അത് മിക്കവാറും ഇൻട്രാഓക്കുലർ IOP കൂടിയിട്ട് വരും. അതിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. ഫോസ്ഫറസിന്റെ 0/3 നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ അവരുടെ IOP കുറയ്ക്കാം. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ സാധാരണ ഒരു ഐ ഡ്രോപ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ ഐ ഡ്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. അവർ കണ്ണൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ അലർജി പോലെ ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് മറ്റേ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മരുന്നല്ലാതെ വേറെ മരുന്നൊന്നുമില്ല, ഇത് ഒഴിച്ച് തന്നെ ശരിയാക്കണം. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് ഒഴിക്കാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഇതേപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മരുന്ന് തരാം, കണ്ണിൽ ഒഴിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഒഴിക്കാം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൽ അവർക്ക് പ്രേഷ്യ ഇനോഷനാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഉള്ളിലെ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് മെഡിസിൻ 0/3 ആയിരുന്നു. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഡോസിൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും അവർ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ അതിശയമായിരുന്നു, എന്താ ഇത് സംഭവിച്ചത്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നെടുത്തോ, നിങ്ങളുടെ ഇത് നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 16 എത്തി, നല്ല വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ. അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേത് എടുക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസ് നല്ലൊരിതാണ്. പിന്നെ ബാക്കി അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പൈസോസ്റ്റിഗ്മ, അതും ഗ്ലൂക്കോമയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ജബരന്തി, അതുപോലെ കോമോക്ലാഡിയ, പിന്നെ ഓസ്മിയം മെറ്റാനിക്കം. ഈ ഓസ്മിയം മെറ്റിനാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് വയലന്റ് സുപ്ര ആൻഡ് ഇൻഫ്രാ ഓർബിറ്റൽ ന്യൂറോളജിയ വരും. അത് ന്യൂറോളജിയയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് ന്യൂറോളജിയ. പിന്നെ വയലന്റ് പെയിൻ ആയിരിക്കും, ലാക്രിമേഷൻ കാണും, ഫോട്ടോഫോബിയ കാണും. ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓസ്മിയം മെറ്റ് വളരെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. അത് നല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലാമേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ആ ന്യൂറോളജിക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ മാറി നല്ല പെയിന് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒരു കേസ് കിട്ടിയത്, കണ്ണിനകത്ത് ഒരു തീ കട്ടർ വീണിട്ട് പൊള്ളി. അതിന് അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിൽ അവർ മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും പിന്നെ കണ്ണിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ നല്ല ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അത് കുറയാതെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പെയിനും പ്രശ്നങ്ങളും, എപ്പോഴും ആശുപത്രി പോകലും കെട്ടിവെക്കലും മരുന്ന് കഴിക്കലും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്ന് കാന്താരിസ. അപ്പൊ ബേൺസ് ആഫ്റ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാന്താരിസ്. അപ്പൊ ആ കാന്താരിസ് 200 ആണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത്. 200 TDS കൊടുത്തു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവരുടെ ആ പെയിനും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മാറി. നമ്മുടെ പിന്നെ കാന്താരിസ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു 200 തന്നെ ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പ് പിന്നെ വാട്ടർ ഡോസിലാക്കിയിട്ട് അത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതേ സെയിം മെഡിസിൻ തന്നെ വേറെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തില്ല. കാന്താരിസ് 200 അല്ല, കാന്താരിസ് ഞാൻ ആ ടീച്ചർ ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പ് 10 ml എടുത്തിട്ട് ടീച്ചറാണ് ഇതാക്കിയത്. അങ്ങനെ അതിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ
കണ്ണിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ മെൻസസ് ടൈമിൽ കണ്ണിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നതിന് സിങ്കം മെറ്റ് നല്ല മെഡിസിനാണ്. അത് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ സിങ്കം മെറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുമായിട്ട് വളരെ അധികം ഇതായിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ണിന്റെ പല കണ്ടീഷൻസിനും സിങ്കം മെറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ റെക്കറന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കണ്ണിൽ വരുവാണെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയ കാർബ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലെയർ ഫ്ലെയിമിന്റെ ഒക്കെ ഗ്ലെയർ തട്ടുമ്പോൾ കണ്ണിന് പെയിനും പ്രശ്നങ്ങളും വരുവാണെങ്കിൽ മെർസോളാണ്. പിന്നെ മിക്കവാറും നമുക്ക് വന്ന് പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത് കണ്ണിന് ചുറ്റും വേദന, പെയിൻ അറൗണ്ട് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ഓറും സ്പൈരിയിലെയാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിൻസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഫോബിയക്ക് പിന്നെ അത് ഈവനിങ്ങിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു കേസ് വന്നൊരിക്കല് പിന്നെ ഇതേപോലെ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെളിച്ചം കാണാനേ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പകലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വൈകിട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതായിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ അത് നോക്കിയപ്പോൾ 6 മുതൽ 8 വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക്കമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിത്തൗട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഒരു വേറെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല, പക്ഷെ ഫോട്ടോഫോബിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണിയം മാറ്റ് നല്ല മരുന്നാണ്. പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ സ്റ്റൈസ് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അതിനകത്ത് സ്റ്റൈസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ അതില് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലിഡ്സിൽ ഏത് ലിഡിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം പിന്നെ അപ്പർ ലിഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ്ലി പൾസാറിലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം മിക്കവാറും ഒരു ഡോസ് പൾസാറിലെ വണ്ണം മറ്റൊരു എന്തോ ഹലോ വേറെ ആരോ അറിയാൻ സംസാരിച്ചതാണ്. ശരി. അപ്പം സ്റ്റൈസിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് എപ്പീസ് ആണ്, പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, ലൈക്കോപോഡിയം, ബസ്റ്റോക്സ്, സെപ്പിയ, സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതില് അപ്പർ ലിഡിലാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ പൾസാരില. പിന്നെ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും റൈറ്റിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നേട്രമോർ, ലെഫ്റ്റ് ഐയിലാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പറിക്കം വരാം. ഹൈപ്പറിക്കം ലെഫ്റ്റ് ഐയും ലോവർ ലിഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പറിക്കത്തിന് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ടാർസൽ ട്യൂമർ നമ്മളെപ്പോഴും കലാസിയോൺ വരുമല്ലോ, കലാസിയോണില് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ അല്ലേ. കൂടുതലും സ്റ്റൈസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് സ്വെല്ലിങ് ഹാർഡായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ അതിൽ തന്നെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ അതും കുറയാറുണ്ട്. പിന്നെ കൂട്ടത്തിന് കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോറൂടെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അത് അല്ലാതെ ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോഴേ അവർ പറഞ്ഞത് ടാർസൽ ട്യൂമർ എന്നാണ് മറ്റേവർ പറഞ്ഞത്. ഉടനെ തന്നെ സർജറി ചെയ്യണം, എനിക്ക് സർജറി പേടിയാ ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ടാർസൽ ട്യൂമർ ഒരു ഡയഗ്നോസിസും കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റൈസ് വരുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നത്. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ സ്റ്റൈസ് വന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനതില് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് റെക്കറന്റ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റൈസ് ആയിട്ട് അത് വരുവാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ടാർസൽ ട്യൂമറിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ, സെപ്പിയ. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് സെപ്പിയ കൊടുത്തു. ആദ്യം 0/3 കൊടുത്തു. ഇത് 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ സെപ്പിയ കൊടുത്തു. പക്ഷെ സെപ്പിയ 0/3 ആണ് കൊടുത്തത്, ചെറിയ ഡോസ് കൊടുത്തു. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു തൂജ ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കി ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട്, എന്നിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. സെപ്പിയയിലെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ യാതൊരു ആക്ഷനും കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് നേരെ 10 കൊടുത്തു. എനിക്ക് മാറ്റാൻ തോന്നിയില്ല, ഇതൊരൊറ്റ റെമഡിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയില്ല. ഞാൻ നേരെ ആ സെപ്പിയ 10 തന്നെ അല്ല ആദ്യം 0/3 മാറി 1 പോയി. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോവുക ചെയ്തു. 1 കൊടുത്തിട്ടും വലിയ ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ 10 ആക്കി. 10 ആക്കിയിട്ടും വലിയ ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ 50 ആക്കി.
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സെപ്പിയുടെ CM കൊടുക്കുന്ന ഈ പേഷ്യന്റിനാണ്. CM കൊടുത്ത് 2 ഡോസ് രാത്രി രാവിലെ കഴിച്ചു. വിത്തിൻ 1 വീക്ക് അവരുടെ ആ ട്യൂമർ എങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഹയർ പൊട്ടൻസി അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ആ കേസിൽ സെപ്പിയ മാറ്റി വേറൊന്ന് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയേയില്ല. ഞാൻ 2G ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ സെപ്പിയയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ സെപ്പിയ CM ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കേസ് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടി. അങ്ങനെ അതൊരു കേസ്. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഓഫ് ഐലിഡ്സ്. കണ്ണിന്റെ ഐലിഡ്സിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു കണ്ണൊരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് പിന്നെ അഗാരിക്കസ് ആണ്. അത് 1 ഡോസ് 200 1 ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അവർക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനെ അത് ഞാൻ അത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഓഫ് സിംഗിൾ മസിൽസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതില് പൈസോസ്റ്റിഗ്മ നല്ല മെഡിസിനാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ സിക്കൂട്ട റിയം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് അതില് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് വയൽ റീഡിങ് വന്നാൽ നമുക്ക് അഗാരിക്കസും സ്ലീപ്പില് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് റിയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ കേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണിൽ കിട്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് കോർണിയൽ അൾസേഴ്സ്. അപ്പൊ കോർണിയൽ ആബ്സസ് ആയിട്ട് വന്ന എനിക്കൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കോർണിയൽ ആബ്സസ് ആയിരുന്നു. അൾസർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആബ്സസ് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ പഴുത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അത് അവര് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വന്നതാണ് കോർണിയൽ ആബ്സസ് കോർണിയൽ അൾസർ എന്നല്ല, ആബ്സസ്. ആ കേസിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത് അത് നല്ല ക്യൂർ കിട്ടിയത് കാൽക്കേറിയ സൾഫ് കൊടുത്തതാണ്. കാൽക്കേറിയ സൾഫ് പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു. 6x അല്ല 30, 200 അങ്ങനെ പോയി 2-3 ആഴ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ആബ്സസ് മാറി കിട്ടി. പിന്നെ അതേസമയം ആബ്സസ് ഓൺ ലാക്രിമൽ ഡക്റ്റിൽ വന്നാൽ സ്റ്റാനമെറ്റാണ് മെഡിസിൻ. അതുപോലെ കോർണിയൽ അൾസേഴ്സിൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ്. നൈട്രിക് ആസിഡിൽ നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അലുമിനിയം ഉണ്ട്, കോസ്റ്റിക്കം, ഹൈഡ്രാസ്റ്റിസ്, ലൈസിൻ ഇതൊക്കെയാണ് കോർണിയൽ അൾസേഴ്സിന്റെ മെഡിസിൻ. അർജന്റൻ നൈട്രിക്കോ എപ്പിസും നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കേസസുകൾ. ഇത്രേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് നിർത്തുവാണ്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇനി കൂടുതൽ വേണ്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ഷമ വന്നു പോകുമോ എന്നൊരു പേടി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ ധനേഷ്, ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ? അതെ ശൈല ഡോക്ടർ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം മാഡം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ചുമയും സുഖമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ഇതെല്ലാം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഇതാ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അഭിപ്രായം പറയാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം ഇനിയും സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേശ്ശെ സംസാരിക്കാം. സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു പറ്റുന്നില്ലേ? ഒന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ, പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ എന്തോ? മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ ഡീജനറേഷന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഫസ്റ്റ് സിഫിലിനം കൊടുക്കും. സിഫിലിനം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ സൈലീഷ്യ, അത് 0/3, പിന്നെ കാൽക്കേറിയ സൾഫ്. ഈ 3 മരുന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 6x. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, കെരാറ്റോകോണസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, അതിലെ തൂജയാണ് എനിക്ക്. തൂജ
സൂച മെഡോർണൻ സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആക്ഷൻ. സ്പെസിഫിക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്കറിയില്ല. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല. ഇത് ഈ കെരട്ടോകോൺസിസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്ന അതൊരു റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങനെ വന്നു. ഓക്കെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ മാഡം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്ത രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. നമസ്കാരം മാഡം. മാഡം ഹൈപ്പറിക്കം സ്റ്റൈസിന് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചാണ്? അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പറിക്കം ലോവർ ലിഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഐയുടെ ലോവർ ലിഡില് അതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ഹൈപ്പറിക്കം. അത് കൊടുത്തു നോക്കും, നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടും. എനിക്കൊരു 2 എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റൈസ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചലാസിയോൺ ആണെങ്കിലും സൾഫർ വണ്ണം കൊടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് വരുന്ന അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ശരിയാ ഡോക്ടറെ, ശരിയാ. സൾഫറും കൊടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് കാൽക്കേറിയം കൊടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്കോപ്പൊടി. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലും ഉള്ളതും കൊടുക്കാം. സൾഫർ കൊടുത്താലും റെക്കറൻസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതെ മാം, വണ്ണമാണ് കൊടുത്തത് ഞാൻ. 1 ഡോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പിസോ ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പിസൊക്കെ എനിക്ക് വണ്ണം കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഡോസ് എന്നുള്ളത്, അതായത് 5 ml അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് 5 ml വണ്ണം മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് TDS ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, കണ്ണിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും, കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അവരങ്ങനെ തന്നെ പറയും, സൂചി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോറുന്നത് പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ബാംബൂസ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ സൂചി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോറുന്നത് പോലെ. ബാംബൂസ 30 മാഡം അത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് മാഡം പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിൽ എനിക്കിപ്പോ സാധാരണ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ മെർക്കോർ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട്, ഒരു അൾസറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകുന്ന കേസിൽ മെർക്കോർ 30, അത് കഴിഞ്ഞ് 200 കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാഡം. പിന്നെ അതന്നെ ഈ അടുത്ത ഞാനിപ്പോ പറയാത്തൊരു കേസ് പറയാം. മറ്റേ ഒരു കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഐസ് വന്ന് ഭയങ്കര ബുർലൻ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങ് താഴോട്ട് ബാധിച്ച് കഴുത്ത് വരെ വന്ന ഒരു കേസിൽ ഞാൻ അബ്രസ് കൊടുത്തു. അബ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടി. അത് സ്റ്റെഫൈലോകോക്സിൻ 200 2 ഡോസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അബ്രസ് കൊടുത്തത്. അത് സ്റ്റെഫൈലോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. കണ്ണിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് താഴോട്ടും പത്തോടെ താഴോട്ട് വരെ ആക്കി. അത് ഒരു നല്ല പൊട്ടൻസി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് 3x എന്നാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ 30 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 30 കൊടുത്തത്. മറ്റേത് 200 കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അബ്രസിന്റെ ടിഞ്ചർ തന്നെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതില് നല്ല വ്യത്യാസമാണ്. പിന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്കും അതൊരു സംശയമുണ്ട് മാഡം. ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയിൽ മാഡത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് ഞാൻ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇതായിട്ട് ക്യൂറബിൾ കേസസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ മെഡിസിൻസ് അതിൽ തൂരിയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാൻ. നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് പറ്റിയ മെഡിസിൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കേൾക്കാവോ? എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ഫോസ്ഫറസിനും. അതായത് ഒരുപാട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആദ്യം എനിക്ക് തന്നെയാണ്. അതായത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ യോഗ പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനിയൻ ഒരു ഇച്ചിരി കുബുദ്ധിയുണ്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ ഈ 45-50 വയസ്സും
ഈ യോഗ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ ഒരു ശീർഷാസനം എടുക്കാൻ പറയും. ഇത് 2008 ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ ഒരു ശീർഷാസനം എടുത്ത് കാണിച്ചു. അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, ടാർ ഒഴിച്ച മാതിരി. ഉടനെ തന്നെ വാസന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടയത്തുണ്ടായിരുന്നു, വാസനുണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അതിരാവിലെ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഈ ചെറിയ ഈ വെസൽസ് ബ്ലീഡിങ് വന്നതാണ്, അത് ക്ലോട്ടായതാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി അത് ലേസറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ നാൾ 2-3 വർഷത്തേന്. എന്നാലും ഇത് ലേസർ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരുമാതിരി പിന്നുകൊണ്ട് കുത്തുന്ന മാതിരിയുള്ള വേദനയാണ്. അവർ രാവിലെ പോയാൽ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർ കണ്ണിൻ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തും. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടിയിരിക്കുമല്ലേ, അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എത്ര നാൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ മെറ്റിയാമെഡിക്കായും റെപ്പാർട്ടറിയൊക്കെ വെച്ച് തപ്പിയപ്പം ഫോസ്ഫറസ് ആ കിട്ടിയത്, ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് ഇത് വെച്ച് ഫോസ്ഫറസ് കഴിച്ചു. 5 വർഷമായി, ഇന്നേ വരെ പിന്നെ ലേസർ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഒരു കുഴപ്പം. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാനും ചിലർ കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നോട് ചോദിച്ചു ഫോസ്ഫറസ് അതെ, എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് 33 വർഷമായിട്ട്. അത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ്, അതാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, അത് ഈ ഡയബറ്റീസിന്റെ റെറ്റിനോപ്പതി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ്. കാപ്പിലറി ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് കൺഫർമേറ്റീവാ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാര്യം. കൺഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പറയാല. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ മേല, എനിക്ക് എന്നെ മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ, ബാക്കിയില്ല. പിന്നെ അത് ആദ്യം ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. എനിക്ക് ദൈവത്തിനും വിശ്വാസമില്ല, ഹോമിയോപ്പതിയിലും വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടേ? എനിക്ക് ഡബിൾ വിഷൻ ഉണ്ട്, അത് കുറവാക്കാൻ ജലസീമ്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇഷ്ടം പോലെ കേസ് ഡബിൾ വിഷൻ ഞാൻ ജലസീമ്യത്തിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേസ് ലൂക്കോഡർമ വന്ന് ആദ്യം ഡബിൾ വിഷൻ എന്തോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൂക്കോഡർമ വന്നു. അത് ലൂക്കോഡർമക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഡബിൾ വിഷൻ തിരിച്ചു വന്നു, അതും ജലസീമ്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു കേസ് ഈ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരിക തരുതര, അത് ആഴ്സനിക് ആൽബിന്റെ സിംറ്റ. ഒരു 5 വയസ്സുള്ള പയ്യന, അത് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, തേസ്റ്റ് അറിയാവണ്ടോ, ആഴ്സനിന്റെ എല്ലാ സിംറ്റംസും ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആഴ്സനിക് ആൽബി കുറഞ്ഞ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കേസാണ്. അത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഐ സർജനെയും പീഡിയാട്രീഷ്യനെയും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു കുറവുമില്ല. അവസാനം വന്നു, അത് എൻ്റെ വൈഫിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കൊച്ചുമോനായിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് മാറി. അങ്ങനെ ഫണ്ടാസ്റ്റിക്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് റിസൾട്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ കാട്രാക്ട് ഒരു 3-4 കേസ്, അത് അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല. അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, നല്ല ഇത് പൊക്കവും തടിയൊക്കെ വെച്ച് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പം അത് പിന്നീട് വന്നിട്ടില്ലെന്നാ അവര് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഒത്തിരി നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റുമായിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, കുറവുണ്ട്, മാറിയിട്ടില്ല. ഡോക്ടറുടെ അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കാട്രാക്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ? കാട്രാക്ടിന് നമുക്ക് നല്ല മെഡിസിൻസ് ആണ് സാർ. ഞാനത് കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈലീഷ്യ, ഫോസ്ഫറസ്, ഈ 3 മരുന്നുമാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ തൂജ, ഈ 4 മരുന്ന് കൊണ്ട് കാട്രാക്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാന്നുള്ള ഇതാണ്. സൈലീഷ്യ 30 ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ചുമയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്റെ 1-2 എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്താം. വേറെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും 15 മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അന്നേരം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കൊരു കേസ് വന്നു. ഒരു 45 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡിയ. അവരെ ഞാൻ ഈ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തിനുള്ള
ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. രണ്ടാമതൊരു വേഗം കല്യാണം കഴിച്ചു. അന്ന് അവർക്ക് പൾസാറ്റില കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു പൾസാറ്റില ലേഡിയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പൾസാറ്റിലയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ചില സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് പൾസാറ്റില പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന്. ഏതായാലും അവർ ഹോമിയോപ്പതിയും ചെയ്തു, ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കണ്ടു. അവർ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ പുള്ളിയിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം. അതങ്ങനെ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രസവത്തോടു കൂടി കണ്ണിൽ ഈ സ്റ്റൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പലയിടത്ത് പോയിട്ടും കുറഞ്ഞില്ല. കുറയാതെ വന്നപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ വൈഫുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമാണ്, ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് കൂടെ. ഏതായാലും വിളിച്ച് ഞാൻ പൾസാറ്റില കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തീവ്രപ്പായി. എന്നാലും ഒരാഴ്ചക്കകം പകുതി ചൊങ്ങി, 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആയി. അപ്പം എനിക്കാണ് ആദ്യം വന്നത്. എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 33 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണിന് ഒരു സ്റ്റൈസ് വന്നു. ഈ സ്റ്റൈസ് വരുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അന്നേരം ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പലർക്കും ഈ ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പം അതിനു മുമ്പ് സ്റ്റൈസ് വന്ന് കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഏതായാലും പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 40-50 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വർഷത്തിലൊന്നും ബ്ലഡും യൂറിനും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ വേറൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഇപ്പം ആരാണ്ട് ചോദിച്ചു, കണ്ണിൻ്റെ മാത്രമല്ല തെരുതര ഈ കാർബൺ ഗഡ്സ് വരും, പരുവ് പോലെ വന്നിട്ടിങ്ങനെ പൊട്ടും. അതും ഒരു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇപ്പം കിട്ടാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ആന്ത്രാസിന് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാൽക്കേറിയ സർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഞാൻ മങ്കാനം അസറ്റേറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഒരിക്കൽ ഒരാൾ കാർ ഓടിച്ച് പകുതി വഴി വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മേഘം പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്, അത് ഫോസ്ഫറസിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഫോസ്ഫറസ് കൊടുത്തപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കേസുകളാ പറയാനുണ്ട്. ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരാളെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആബ്സസ് ഇൻ ലാക്രിമൽ ഡക്റ്റ് ഞാൻ എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കേണ്ടി വരും, സമയമെടുക്കും. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം എന്ത് പറയുന്നു? പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണിന് ലോഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2-3 മരുന്നുകളുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ യൂഫ്രേഷ്യ ഐ ലോഷൻ. അത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീയാ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂഫ്രേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ സിനറേറിയ മറട്ടീമ, അത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഈയിടെ വന്നത് ഗ്ലോക്കോമ ഒരു കേസ് എനിക്ക് കിട്ടി, അത് നല്ല കുറവുണ്ട്. ജെർസീമിയ കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് കണ്ണിന് ഉള്ളിലെ മർദ്ദം ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്രാവകം, അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ നേത്രഗോളത്തിനുള്ളിൽ അതിമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ. കൂടെ വരുന്ന ശക്തിയായ തലവേദന, കണ്ണുകൾ ചുവക്കുക, കണ്ണുവേദന, കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരിക, അസുസ്രാവം, ചെന്നിവേദന, ഛർദി, ദീപത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതിന് ചുറ്റിനും പ്രഭാവലയം കാണുക, ക്രമേണ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക, അകലെയുള്ള ദീപത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതിന് ചുറ്റിനും മഴവില്ല് പോലെ പ്രകാശവലയം ഉള്ളതായി കാണുക എന്നിവയാണ് പ്രധാനം. ഇത് നമ്മളിപ്പം ഈ കണ്ണിന്റെ ചെക്കപ്പിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതൊഴിക്കും, ഈ കണ്ണ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തൊളിമരുന്ന് ഒഴിക്കും, അട്രോപ്പിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടാകും. അന്നൊരു ജെർസീമിയം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറവുണ്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഐലോഷനിൽ പിന്നെ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഐലിഡ്സ് പിന്നെ കീഴ്പോട്ട് വീഴുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ടോസിസ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ 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 സർ. അതിന് ജെർസീമിയം, കോക്കുലസ്, കോസ്റ്റിക്കം, സെപ്യ, ഇത് 3ഉം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇത് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോന്നും കൊടുക്കാൻ, അല്ലാതെ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ കണ്ണിന് ഈ
ഹേമം കൊണ്ട്, അതായത് ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട് വന്നാൽ ആദ്യം കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്ന് ആർണിക്ക, പിന്നെ നോത്രോപ്സ്, പ്രോട്ടാഡസ്, പിന്നെ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സൾഫർ കൊടുക്കാം, ജെർസീമിയം, ഫോസ്ഫറസ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, നക്സോമിക്ക, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ. പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം കണ്ണിന്റെ പോള ഈ പീലി ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോവുക, കൺപോളകൾ നോക്കിയപ്പം മേത്തും എല്ലാം കക്ഷത്തിനും പുതിക്കേറിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് കാലിക്കാർബ് കൊടുത്തപ്പം കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചു വന്നു. അതായത് കഷണ്ടിയായിരുന്നു, ആ കഷണ്ടിയും കൂടെ തിരിച്ചു വന്നു. അത് കൂടുതലും നോക്കിയപ്പം ഈ കണ്ണിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടു, ആദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അത് മനസ്സിലായത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ഏതായാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറെ, വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കോങ്കണ്ണാണ്. അത് സിക്കൂട്ട കൊടുത്താ പറഞ്ഞേ. കോങ്കണ്ണ് ചെറുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. പിന്നെ ഫോട്ടോകോപ്പി, ഞാനൊരു സ്പമോണിയം കൊടുത്തൊരു കേസ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർ. നമുക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതൊന്നും ചില ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ പറയും ഇതിനൊന്നും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നോക്കാൻ, അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണതകളാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത് എന്നാ കുഴപ്പം? അതൊന്ന് കുറവില്ലേ? ഒരു ഇച്ചിരി എന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തോണം, ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ചിലപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. ഇച്ചിരി കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചോണം. പിന്നെ ഫോട്ടോകോപ്പിയായിക്ക് ആഴ്സനിക് ആൽബ്, ബെർലോണ, അലിയൻസീപ്പ, ഇതൊക്കെയാണ് മരുന്നിന് കാണാറുള്ള മരുന്ന്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളെന്നാ പറയാം, ഞാൻ പിന്നെ കാലിക്കാർബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പുരികത്തിലെ രോമം കൊഴിയുന്നതിന്റെ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പം തലേ മുടി കൊഴിച്ചിട്ട് വരെ നിന്നു. പുബിക് ഹെയർ, ആക്സിലറി ഹെയർ എല്ലാം കൊഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം നിന്നു. അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാം. ഇതുപോലെ പുരിയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ അനന്തേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് പുരിയത്തിൽ നിന്നും മുടി കൊഴിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് കുറഞ്ഞു കിട്ടി. നല്ലപോലെ മുടി കിളിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അനന്തേറിയം. പിന്നെ ഒരെണ്ണാണ് സിസ്റ്റ്, കൺപോളകളിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ സിസ്റ്റ്. സാഫിസാക്രിയ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഒരു 3x ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ണിന്റെ പുറത്ത് പരത്തിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റൈസ് ആണല്ലോ, അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, എല്ലാവരും ഈ ഹെപ്പാർസപ്പും സൈലീഷ്യായും സാഫിസാക്കിയായും സൾഫറും കാൽക്കേറിയൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നവജാത ശിശുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒപ്താൽമിയ നിയോണോട്ടോറാണ്. അതെ, അർജന്റീൻ നൈട്രിക്കം, ഏപ്പിസ്മെറ്റ്, മെർക്കോറെ. അർജന്റീൻ നൈട്രിക്കം, മെർക്കോറൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ചെങ്കണ്ണോ ഈ ചുമന്ന കണ്ണോട് ചെങ്കണ്ണോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ അക്നൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന സിഫിലിനുമാണ്. പിന്നെ കൺജങ്ക്ടിവൈറ്റിസ് എല്ലാവരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റോ 6 മിനിറ്റോ ഉള്ളൂ, വേറുള്ളവർ കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളവർ ഇവിടെ ഇപ്പം 70 പേരുണ്ട്. അവധി ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടവർ കാണും, അവർ ചോദിക്കട്ടെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡത്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ, കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണിന്റെ അതെന്തോ ചോദിക്കുന്നല്ലോ, ഐ സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, അത് പിക്രിക് ആസിഡ് കൊടുത്താൽ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടും. പിക്രിക് ആസിഡ് റൂട്ട, ഈ 2 മെഡിസിനാണ്. സിംഫൈറ്റോ അതിന്റെ കുട്ടികളിലാകുമ്പോ കൂടുതലും പിക്രിക് ആസിഡ്, അത് ബ്രെയിൻ പാഗ് കൊണ്ട് ഐ സ്ട്രെയിൻ വരും.
പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണ് കാണിച്ച് അവർക്ക് കണ്ണാടി വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അതിന്റെ മറ്റേ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം പോലെ വല്ല കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബർകുലിനം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലിലിയൻ ട്വിഗും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും പിള്ളേര് വരുമ്പോ എല്ലാം കണ്ണാടി വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അവരില് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ സ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തിന് ലിലിയൻ ട്വിഗും ട്യൂബർകുലിനവും. പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ വരാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് ഈ ആൾക്കാർ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ടിവിയുടെയും ഈ ഇതിന്റെ മൊബൈലിന്റെയും ഈ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ട്രെയിൻ. അത് നമ്പർ 1 മെഡിസിൻ റൂട്ടായാണ്. പിന്നെ അഗാരിക്കസ് കൊള്ളാം, ആർജന്റൈനേറ്റയ്ക്ക് കൊള്ളാം, സീന കൊള്ളാം, നേട്രമൂർ കൊള്ളാം, ഓണോസ്പോഡിയം കൊള്ളാം, പൈലോകാർപ്പസ് കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെയാണ് മെഡിസിൻ. ഇനിയുള്ളവർ വേറുള്ളവർ പറയട്ടെ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഫോണ്, TV, കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഫോൺ തന്നെയാണ്. അതങ്ങനെ. പിന്നെ സ്റ്റൈസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡാൻഡ്രഫ് കൂടുതലുള്ള പേഷ്യൻസിന് സ്റ്റൈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ താളി, അതായത് ചെമ്പരത്തിയിലെ താളിയോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ച് തല കഴുകാൻ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ ഡ്രോപ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ടുള്ള ഓവറായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിസിറ്റി എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതൊരു അലർജി ആയിരിക്കും. ഈ ഓവറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതലും മീറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈസ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പൾസാറ്റില, അത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പൾസാറ്റില കൊടുത്തിട്ടാണ് മാറാറുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തന്നെ, അതായത് ഒരു 10-11 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-20 വയസ്സാകുമ്പോഴേ നരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ പേരും ഹെയർ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഹെയർ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇപ്പൊ ഈവൻ ഒരു ഡബിൾ വിഷനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ വിഷനാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരാറ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്ക് നല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഹെയർ ഡൈ യൂസ് നമ്മൾ തലയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൾഫറും ഫെറമെറ്റും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വൈസസും കൂടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എത്രയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഹെയർ ഡൈ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല പേഷ്യൻസിനോട്. അല്ലാതെ വല്ല അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിയുടെ കൂടെ പച്ച മൈലാഞ്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച മൈലാഞ്ചിയുടെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് അങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് തേക്കാനാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഐ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലുള്ളപ്പം ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐയുടെ എക്സർസൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളരിക്ക കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ണിൽ വെക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോഴേ ഒരു സംശയം, ഒരു തമാശ, രാജേശ്വരി ഡോക്ടറൊപ്പം ഡൈ തേക്കാറില്ലേ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പോലെ? എന്തോ ഹോമിയോപ്പതി രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പോലും ഡൈ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇല്ല എനിക്ക് പേടിയാ ശൈല ഡോക്ടറെ. എന്താ ഒരു ഉറപ്പ്? അതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പച്ചമൈലാഞ്ചിയും ഇത് നമ്മളുടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അരച്ച്, അതൊക്കെ രണ്ടും. ഇപ്പൊ നെല്ലിക്ക പൊടി പോലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നെല്ലിക്ക വാങ്ങിച്ച് അത് പൊടിച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്കത് ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനൊരു മടി, അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പേഷ്യൻസ്. എന്നാലും ബ്രൗൺ കളർ അല്ലേ വരിക അല്ലേ? അതെ. എന്തോ ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടൂലല്ലോ. ബ്ലാക്ക് കളർ ഞാൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അധികം പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു ലാബ്രഞ്ചൽ വെർട്ടിഗോയുടെ കേസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് കൂവളത്തിന്റെ ഇല ഇട്ട് കാച്ചിയ എണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് നല്ല എണ്ണയിൽ കൂവളത്തിന്റെ ഇല നല്ലതാണ്. ചെവിയുടെ ഏത് ഇൻഫെക്ഷനും അങ്ങനെ നീർക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടേ തന്നെ പറയുന്നതാണ് കൂവളത്തിന്റെ ഇല ഇട്ട് കാച്ചിയ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ പ്ലസ് നമ്മളുടെ മെഡിസിൻസും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെവിയുടെ ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻസും, ഇപ്പൊ ഒരു CSOM ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുമല്ല, മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്.
അപ്പൊ അതും ഇപ്പൊ ഇത് തേച്ചാല് വൺസ് ഇൻ എ വീക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയും കൂടെ ഒക്കെ തേക്കുമ്പോൾ അത്ര നിറം മീൻസ് ചുമന്നൊന്നും ഇരിക്കാറില്ല. അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നതാകുമ്പം നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണല്ലോ. അതാ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്നെ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഡൈ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കണ്ണ് കാണാൻ മേലാവോ ഡൈ ചെയ്തിട്ട്, അത് അവിടെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. അത് പിന്നെ ഞാൻ അത് APC വെരിഫിക്കാവുണ്ടോ പറഞ്ഞത്, കണ്ണ് പോള കണ്ണും ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുപോയി അലർജി കൊണ്ട്. അത് പതിയെ കുറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, ഞാനും ഇന്നുവരെ ഒരു ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അത് പേടി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, എന്തോ അന്ന് തൊട്ടേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും ഇതിപ്പോ 64ാമത്തെ വയസ്സാണ്, ഇതുവരെ പിന്നെ ഒരു ഡൈ എന്റെ തലയിൽ പുരട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് 72 വയസ്സായി ഈ ഏപ്രിൽ 10-ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ ഏപ്രിൽ 10 ബർത്ത്ഡേ. അതെ. ഞാൻ തന്നെ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാരും ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ളവരെന്നെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാം. ഇനി നമ്മള് ഹനുമാൻ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോ സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓർക്കാം, സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലർജി കണ്ണിലോട്ട് വരാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മള് ഡൈന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോയി. എന്തായാലും നമ്മളെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. അത് തന്നെയല്ല, അഥവാ ആരെങ്കിലും ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുറകുഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ശകലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും പല അലർജികളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. എൻ്റെ അല്ല, വേറെ പല രോഗികളും അതുകൊണ്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ സാറേ, നമ്മളെ സമയം ഒരുപാടായി. ആയിക്കോട്ടെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രാജേശ്വരിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ. ഹലോ, രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, പോയി. വന്നു ഡോക്ടറെ. പോയില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന മാഡത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്രയും ചുമയായിട്ടും ചുമയുടെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് കണ്ണ് കിട്ടിയതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർക്ക്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ചുമയൊന്ന് മാറ്റണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടെ തുടർന്നും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് വരണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ചുമ ഒരു അലർജി ചുമയാ, എപ്പോ വരും എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള അറിയത്തില്ല. ചുമ ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞു വന്നു, അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് മാറി ഇതിലേക്ക് പോയതാ. അങ്ങനെ കിടക്കുവാ ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ നല്ല ചുമയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാളെ എന്ത് പറ്റും. ഇന്ന് ഇതുവരെ വലിയ ചുമ ശല്യം ചെയ്തില്ല. ഇനിയിപ്പോ കിടന്ന് ഉറങ്ങും, ചിലപ്പോൾ രാത്രിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ആയിരിക്കും. ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റി ഇല്ല. അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തോളം പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. വലിയ മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനും എന്റെ നന്ദി, ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടതിൽ എന്റെയും കൂടെ നന്ദി നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു. തൽക്കാലം ഞാൻ വിടവാങ്ങാം. താങ്ക് യു മാഡം. ഓക്കെ മാഡം. അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡത്തിന് എപ്പോഴും വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏത് വിഷയത്തിലായാലും. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. പല വിഷയങ്ങളിലും മാഡം ഇതിനകം ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ മാഡത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന കുറുപ്പ് സാറിന് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി.